All right. Thank you very much, everyone, for being here. And thank you, Marie, for interpreting. My name is Charlie Gauvin. I'm the Director of Outreach and Education at Refugee and Immigration Services with Catholic Charities. And today we are going to be going through the materials for cultural orientation. هو عم يتشكر الجميع أول شيء لوجودهم معنا اليوم بهيدا الاجتماع على الزوم. هو اسمه تشارلي كافن، هو مسؤول بالكاثوليك تشاريتي عن مكتب اللاجئين، وهو اللي رح يكون اليوم عم بيحضرنا عن الثقافة، يعني orientation عن الثقافة. So the first section that we're going to be talking about is the role that Catholic Charities, my office, plays in the resettlement process. And the first part of this will be talking about the what we call the core services that you are meant to receive within the first 90 days after arrival. هو اليوم عم بقول إنه رح يعلمنا عن الدور اللي بتعمله الكاثوليك تشاريتي لحضرتكم بعد ما تجوا ب90 يوم، يعني شو الأشياء اللي لازم تعملوها ليكون صار لكم 90 يوم موجودين هون. So before we go through the list of services, I will just mention a few important pieces of the relationship between the client and the case manager. The first of which is based on clear and thorough communication. It's important for case managers to take the time to explain very thoroughly all of the services that they are providing and why they are doing that. هو عم بقول أول شيء قبل ما يبلش يخبرنا شو هن الخدمات اللي رح يعطوها، رح يقلنا شو الدور تبع الكيس مانجر والعيلة اللي رح تكون عم تشتغل معها. الكيس مانجر لازم بالبداية تشرح للعيلة كل الأشياء الخدمات اللي هي بتقدر تساعد فيها. Sometimes the case managers, you know, they have done, they've helped resettle many refugees and immigrants over the course of the years, and it becomes business as usual for them. And sometimes they forget to stop and answer questions. So it's important for you clients to ask questions as they go along. على مدة السنة الكاملة، بس بتكون عم بتساعد كأنها بس شغل لإلها، يعني بتحكي وبتساعد بدون ما تخلّي مجال للعيلة تسأل الأسئلة، فأنتم على طول انتبهوا إنكم تسكتوهم وتسألوهم الأسئلة، يعني توقفون تقولوا لهم عندنا سؤال وقت يكون عندكم سؤال. Your case manager has, like I said, has lots of experience, and they know how best to navigate the refugee resettlement process. That said, if you have concerns or grievances with your case manager, you have the right to to address those with another member of our staff in our office. هو عم بقول إنه الكيس مانجر عندهم خبرة كيف يقدروا يساعدوا العيال واللاجئين اللي جايين لهون بالشكل المطلوب، بس إذا شي مرة أنتم حسيتوا إنه الكيس مانجر ما عم يشتغل بالشكل اللازم بتقدروا تتواصلوا مع المكتب وتخبروهم هيدا الشي. All right. So now I'm going to talk a little bit about what I mentioned, the core services that happen within the first 90 days. Now, Ibrahim and Abdel Razik, you have arrived at two different times. Oh, good, we have Mustafa here with us. So they may be at different points in completing this checklist of core services. هو عم بيقول إنه هلأ رح يبلش بشو الأشياء المطلوبين لحتى نخلّص خلال 90 يوم من بعد ما نيجي على أمريكا. هو قال إنه هل يمكن حضرتكم جايين بأوقات مختلفة، يعني يمكن يكون حدا منكم مخلّص أشياء التاني بعده منّه مخلّصها، بس هو رح يمشي عليها خطوة خطوة. Marie, can you ask Mustafa if he's able to hear us? أستاذ مصطفى كيفك عم تقدر تسمعنا؟ بس Okay, so the first thing that happens upon arrival is that you and the adult members of your family should receive pocket cash
This is $25 for each person upon arrival and comes from the budget of funds allocated to facilitate your resettlement services. هو عم بيقول إنه أول ما توصلوا لهون كل راشد بالعيلة يعني هو عمره فوق ال18 لازم يستلم مبلغ مادي كاش هو $25 بيكون بيكون مقدم من جمعية تانية لحتى تقدروا تبلشوا فيهم. The rest of the funds for this resettlement budget are used in what we call direct disbursement, which means that your case manager will use that money to help meet your basic needs during the 90-day core service period. المبلغ التاني اللي مأمن لحضرتكم بيكون هيئته موجود مع الكيس مانجر لهي تقدر تساعد خلال هودي ال90 يوم تأمن لكم احتياجاتكم الخاصة. So some people talk, there's when refugees arrive to the United States, some people talk about welcome money. And really that, there is not money that is given freely to use however you want outside of that first $25. Like I said, the rest is used on needs identified by your case manager as most basic and important. اهم. هو عم بيقول إنه الناس بتعرف إنه بس ما تيجي لهون بيكون في إلها متل مبلغ كأنه هو سمّاه إنه أهلا وسهلا فيكم في هيدا المبلغ المصاري، هو قال ما بينعطى لحدا أكتر من $25 لكل راشد، المصاري الباقيين بيروحوا للcase manager لحتى تكون عم تأمن لكم احتياجاتكم الخاصة الإلزامية بالبداية، يعني الأهم احتياجات تكون هي عم تقدر تأمن لكم هن بالمصاري الباقية. The next, or one of the other most important primary core services is enrolling you and your family members in public benefits such as SNAP or food stamps, general assistance, Maine Care, and TANF. الخدمات التانية اللي لازم تعملها الكيس مانجر هي تأمنكم الخدمات اللي بتعطيها الولاية اللي هي الفود ستامب يعني الكرت تبع الأكل اللي تقدروا تشتروا فيه أكل، تنف اللي هي الكاش كمان العيال بسموه اللي بياخدوه كرمال تقدروا تبلشوا فيه لحتى تقدروا تلاقوا شغل، والطبابة. These include completing applications to obtain your social security card, as well as enrolling your children in public schools for those who are of appropriate age, and adults in adult education programs in your local area. وكمان هو قال واجب الكيس مانجر إنه يساعدكم لحتى تقدموا طلب كرمال السوشيال سيكيورتي يعني تطلعوا لهم رقم السوشيال يعني الضمان الاجتماعي رقم الضمان، كمان لازم الكيس مانجر تساعدكم كرمال تسجل أولادكم بالمدارس الحكومية لحتى يقدروا يروحوا على المدرسة، وكمان بالنسبة للكبار تقدر تساعدهم إنه يدخلوا ببرنامج هي المدارس المختصة للكبار للتعلم اللغة الإنجليزية. One of the other most important parts of the initial 90 days of resettlement services is completing your medical screening. So you should have had your first doctor's appointment and be connected with your primary care provider. وكمان من الخدمات اللي هن لازم تنعمل لحضرتكم خلال 90 يوم أول 90 يوم إنه يقدروا يأمنوا لكم طبيب عائلة وتراجعوا مع الطبيب، يعني كمان تكونوا صار عندكم طبيب عائلة تقدروا تراجعوا معه إذا لا سمح الله اضطريتوا لشيء. Finally, the last most important piece of the initial 90 days of service is completing your employment intake, where you meet with an employment case manager to discuss your work history, your job skills, and your goals, and make a plan for finding a job for yourself here in Maine. اهم. وبالنهاية هو قال الأشياء المهمة كمان خلال هودي ال90 يوم إنكم تلتقوا بشخص مختص بالعامل، يعني بتقعدوا أنتم وياه بتخبروه أنتم شو مشتغلين من قبل، شو عندكم مهارات وشو أنتم حابين تشتغلوا بالمستقبل لحتى اللي يبلش يقدر يساعدكم إذا بتحبوا تدوروا على شغل.
Now, thankfully, our work together does not end after these first 90 days, and some of the core services may carry on into the post 90-day period, but those in general, those are the ones that should be completed in the first 3 months. And next, I'll talk about some of the services that you're eligible for post that first 3-month period. اهم. وهو عم بيقول بالنهاية بدنا نشكر نكون متشكرين إنه نحن ما رح يوقف الخدمة عنا هون، يعني مش بعد 3 أشهر خلص ببطل في مساعدة لإلكم وخدمات، هو هلأ عم بخبرنا على أول 90 يوم، بس كمان رح يخبرنا على ال3 أشهر الباقيين كيف بتبلش الخدمات ترجع تصير متواصلة. So, employment case management is one of the services that you are eligible for up to 5 years after your arrival. So if it takes longer to find your first job than those first 90 days, or if you need to find a new job or need support at your current job, all of the employment related services have an eligibility period of 5 years. اهم. وهو عم بيقول إنه الcase manager تبعية خدمة العمل، يعني خدمة الحالة للعمل ما بتتوقف بس خلال 90 يوم، يعني بتكفّي لحتى تقدر يساعدكم لحتى تلاقوا شغل، ممكن تكفّي لمدة 5 سنوات. For medical screening and assistance, the idea of our services is to help you learn how to navigate the system, the healthcare system independently over those first 90 days. So knowing how to call your doctor, make an appointment, and all of that. Um, but if there are specialized needs that come up after that, our medical screening team can help meet those as well. اهم. هو عم بيقول بالنسبة للحكمة وللطبابة هودي ال90 يوم لازم يكونوا عم تتعلموا حضرتكم فيهم كيف تكونوا مستقلين لتقدروا تتصلوا بالدكتور، تاخدوا موعد وتتابعوا حالتكم الصحية، بس طبعًا كمان إذا ما كنتوا بهودي ال90 يوم كنتوا متعلمين كيف تعملوا هودي الأشياء رح يتابعوا هن معكم، بس هن بالبداية بيقدروا يساعدوكم لتكونوا مستقلين بالنسبة للحالة الصحية. We have a department called Services for Older Refugees as well, which has special programs for refugees 65 and older. I don't think that any of you fall into that category, but that is a service that has an eligibility period of 5 years as well. إمم، هو عم بيقول كمان في خدمة هن عاملينها للأشخاص الكبار السن، يعني هن عمرهم فوق ال65، كمان هيدي الخدمة بتمتد لمدة 5 سنوات مساعدة لحتى يقدروا هودا الأشخاص يكونوا مستقلين ويأمنوا كل احتياجاتهم، بس هو عم بيقول إنه بيعتقد ما حدا من حضرتكم تابع لهيدي الخدمة لإنه أنتم عمركم صغير، بس هو حابب يخبرنا عنها. And finally, we have our Immigration Legal Services Department, which can help our clients with processes such as applying for green cards after a year in the country, family reunification applications for individuals with family members in other countries that they want to bring here with them, and then after 4 years in the United States, they can help you work on citizenship applications as well اهم، and prepare وهو for the citizenship test. إمم، وهو عم بيقول كمان في مكتب هو مكتب قانوني، بيقدر يساعدكم إن الله راد بعد ما يصيركم بأمريكا مدة سنة، بيقدر يساعدكم لحتى تقدموا طلب لتحصلوا على الgreen card، بعدين بيقدروا يساعدوكم إذا بعد عندكم حدا من أفراد عيلتكم موجود برّات أمريكا بدكم تجيبوه، بيقدروا يساعدوكم بهيدا الشي، وبعد ما يصيركم هون إن الله راد مدة 4 سنوات، بيقدروا يساعدوكم لحتى تقدموا على الجنسية وتعملوا الامتحان وتاخدوا الجنسية إن الله راد. It's important to understand that for all of these services, Catholic Charities staff relies on partnerships with other agencies and programs. So it's not always the case that your case manager can control how long an application takes, or the amount that your food stamps is or something like that, but they can help you try to understand
what factors go into that, those decisions and those processes. إمم، هو عم بيقول كمان من المهم إنه حضرتكم تعرفوا إنه الكاثوليك تشاريتي هي مَنّا عم تشتغل لحالها، كاثوليك تشاريتي عم تشتغل مع مؤسسات وجمعيات تانية، فإذا مرات اتأخر الطلب أو الfood stamp يعني الكرت تبع الطعام ما كان المبلغ اللي أنتم بدكم إياه، الcase manager بيقدروا يساعدوكم لحتى تفهموا ليش هيدا الشي عم بيصير، ويجربوا يساعدوكم إذا بيقدروا لحتى تقدروا تاخدوا أكتر. بس مش بس كلّه هيدا بيكون الحق على الكاثوليك تشاريتي لإنه هي عم تشتغل مع جمعيات تانية. All right. I think now is a good time to take a pause. Do any of you have any questions about what we've talked about so far? Please go ahead and unmute yourself and ask if you do. هو عم بيقول إنه هلأ بنقدر ناخُد رياحة صغيرة، وإذا حدا من حضرتكم عنده أي سؤال بالنسبة لهودي اللي حكينا عنّن، في يشيل الكاتم ويسأل السؤال اللي بده إياه. Okay. ما في أي سؤال لأ. No questions. Okay. Sounds good. Thanks, Mustafa. Okay, we will keep going. Next, I would like to talk about some of the benefits and resources that are publicly available in most communities in Maine and the United States. هلأ بده يحكينا عن الخدمات اللي موجودة بولاية مين. So first, I'd like to talk a little bit about public schools. Public school, so go ahead, Marie. No, it's not Oh, that me. wasn't you? Oh, sorry. Okay. Okay, so we're going to start with talking about public schools. Public education is available to all children in the United States, roughly ages 5 to age 18 to 19 to 20. And public schools have curricula that are set by both state and national educational associations. They can provide important resources for kids as well outside of the classroom, such as free meals and nutritional support. And as kids get older, public schools can offer counseling that helps them plan for their future, whether that means going to college or going to a vocational school or something like that. هو عم بيقول رح نحكي بدايةً عن المدارس الحكومية، المدارس الحكومية الموجودة بمين هي من عمر 5 سنوات لعمر اللي هو 18 19 أو 20 سنة، الولاية مش بس بتأمن التعليم للأولاد كمان بتأمن لهم وجبة غذائية بالمدرسة، وإذا كانوا الأولاد عمرهم كبير يعني صاروا جاهزين إنه يفوتوا على الجامعة، كمان بتأمن لهم شخص مثل مرشد يرشدهم على أي اختصاص لازم يروحوا ويساعدهم لحتى يقدروا يقدموا على الجامعات ويبلشوا يعني هو قال إنه التعليم التاني. Another publicly available resources are public safety offices. Now, these include law enforcement offices, so the police, fire safety, the fire department, and emergency medical services like ambulances and emergency rooms. So these can all, I'll quiz you all and ask you to tell me the phone number that you can call to reach any of these services. هو عم بيقول كمان الأشياء التانية الموجودة هون الحكومية هي البوليس، يعني لا سمح الله إذا حدا اضطر يتصل بالبوليس أو الإطفاء، مركز الإطفائية إذا لا سمح الله صار في حريقة، والتالت شي هو قال الإسعاف، إذا لا سمح الله حدا بده يروح على المستشفى على غرفة الطوارئ في يطلب الإسعاف، هو قال إذا بتحبوا في يعطينا الأرقام تبعون هودي المحلات لحتى تحتفظوا فيهم. So can any of you tell me how to call those services on the phone? بيقدر حدا يخبرنا كيف نتصل بهودي الخدمات عبر التليفون؟ يعني شو الأرقام اللي بنطلبها؟ أنا بدي الأرقام ما بعرف أنا يعني. Yeah, Mustafa asking about the number.
So the number is easy to remember. It's shorter than most other phone numbers. Ibrahim, do you know it? أستاذ إبراهيم هو عم بيقول بتعرف شو هو الرقم إذا بدنا نتصل بالإسعاف؟ لا ما بعرف الارقام لا. No, so he didn't All know right. So it's 911. Okay. كتير سهل، هو قصير كتير، أقصر من الأرقام العادية، هو 911 911 911. 911. هذا للطوارئ يا استاذه. إيه نعم، هيدا للبوليس وللإسعاف ايوه وللإطفائية. ايوه ما اعرف 911 صح. مم. بعرف ايوه. So that'll be easy to remember, right? هيدا سهل لحتى نحفظه، صحيح؟ هذا للطوارئ نعم. ايوه نعم سهل ايوه مظبوط. Okay, great. Yeah. It's important to know that 911 is only to be called in really serious life-threatening, well, only really serious situations where you feel that your safety is significantly threatened. هو عم بيقول إنه هيدا الرقم نحن بنتصل فيه بالحالات الطارئة وقت نحس إنه في خطر على حياتنا، ساعتها بنتصل بهيدا الرقم. And like public schools, these services are for the most part free of charge. They're paid for by taxpayer money, so by everyone really. هو عم بيقول إنه هودي الخدمات نفس الشيء مثل المدارس الحكومية، خدمات مجانية بيندفع تكاليفها من مصاري تاكس اللي بنعملهم آخر السنة. Another important resource that's available in most communities in Maine is public spaces such as parks, playgrounds, community centers. These are areas that are accessible to anyone and can be really great, especially for kids or for adults, as a place to go spend time outside, exercise or just enjoy fresh air. And the idea that they're accessible to everyone means that they're taken care of by everyone, so people don't litter or do unsafe things in them. وهو عم بيقول في محلات كمان تانية تابعة للولاية مثل الحدائق العامة. هو قال هيدي المحلات بينبسطوا فيها كتير الأولاد لأنه بتكون آمنة لإلهم، لأنه بتكون مراقبة من قبل الدولة وبتكون نظيفة، فعطول هن متابعين فيها. فهيدي المحلات كمان بتقدروا تزوروها مع الأولاد لأنه الأولاد كتير بينبسطوا هونيك. So those are all of those resources that I mentioned are free. And if you need, help in learning how to access them, your case manager will always be happy to answer questions about that. And so will I. And I'll make sure that all of you have my contact at the end. هو عم بيقول إنه هيدي المحلات اللي هو خبرنا عليها بتقدروا يعني تروحوا عليها وتستفيدوا منها. هو قال بتقدروا تتواصلوا مع الكيس مانجر لحتى تسألوها إذا بدكم أي عناوين أو وين موجود إشي قريبة من حضرتكم، وكمان بتقدروا تتواصلوا معه هو مع تشارلي. هو قال إنه رح يترك لنا معلوماته لحتى تكون موجودة معكم إذا عندكم أي سؤال أو بدكم أي استفسار. All right. I'm going to quickly go through a few of the resources in your communities that are not free, but that are still very important to know about. And again, if you need help in accessing the nearest one of any of these to you, your case manager will be happy to show you how. هو هلأ بعد رح يخبرنا كمان على محلات تانية موجودة تكون قريبة منا تقدروا تستفيدوا منها. هيدي المحلات منا مجانية، بس هو قال بتقدروا تروحوا عليها كمان إذا عندكم أي استفسار عن مكانها أو شو الأشياء اللي قريبة من حضرتكم. تقدروا تتواصلوا مع الكيس مانجر وهن بيقدروا يعطوكم العنوان للمحلات القريبة من حضرتكم. هو هلأ رح يخبرنا عنها. So the first that I'd like to talk about is grocery stores and food markets. In the United States, I'm sure you've all seen already that we have a range of ways to get your food. We have supermarkets, which are huge and have everything you could possibly want, down to
smaller ethnic food markets, maybe Middle Eastern or African food. And then we also, especially in the summer, there are what's called farmers markets, which are usually outside, and farmers from around the rural parts of the state bring their food to sell directly to consumers rather than going through a store. هو عم بيخبرنا عن المحلات السوبر ماركت اللي بنقدر نشتري فيها الأكل. يعني مثل ما شفنا هو قال بأمريكا إنه هيدي المحلات موجودة كتير هون وموجودة بشكل كتير كبير، يمكن أكبر بكتير من ما هي موجودة ببلادنا. هو قال بالصيف بنقدر نلاقي كمان محلات بيكونوا حاطينها برا، هي بتكون أشياء موجودة وجاية من المزارع، يعني بتكون أشياء طازة وبتكون موجودة بنلاقيها بالحدائق العامة عم ببيعوا منها. هو قال كمان في غير السوبر ماركات الكبيرة في محلات صغيرة بتبيع مثل الأكل اللي هو جاي من الشرق الأوسط أو الأفريقي، كمان هيدي بتكون موجودة هون، فمن هونيك فينا نشتري الأكل تبعونا. There are also food pantries in most cities in Maine, which give away free food usually once a week or so. That can be really helpful resources for families struggling to afford enough food. And we can, at Catholic Charities, we can absolutely help you identify the closest one to you if that's a resource that you think would be helpful. وكمان في محلات بتعطي أكل مجاناً، هيدي المحلات موجودة بكل ضيعة بمين، بتعطي أكل مجاناً مرة بالأسبوع أو ممكن يكون أكتر لحد مرتين أو 3. هو قال إنه إذا بتحكوا مع الكيس مانجر هي بتقلكن وين موجود قريب لإلكن، لأنه هو متأكد إنه بكل محل موجودة، هيك بيقدروا يساعدوا الأشخاص اللي ما بيقدروا يشتروا كتير أكل وبيقدروا يعتمدوا على هيدي المحلات. Another important resource to know about in your communities are banks. Banks are places where you can have an account where you keep your money from employment. You can have an account that is more of a savings account where you put away money that you don't intend to use for a long time, and they can also help you find ways to access loans if you want to buy a house, if you want to buy a car, something that you need more money than you currently have for. People at the banks will be happy to help you create a structure to take a loan out. هو عم بيقول كمان من الأشياء اللي موجودة هون البنك اللي بنكون بنفتح فيه حساب مادي بقلبه. هو قال فينا ناس نفتح حساب مادي لحتى نحط المصاري اللي عم ناخدها من العاطلين عن العمل أو من المساعدات، بنقدر نستعمل البنك كمان لحتى ناخد قرض بالمستقبل إذا قررتوا أن تشتروا بيت أو تشتروا سيارة. وإذا كمان بتحبوا تحطوا مصاري مثل تجمعوهم على جنب، إذا بفضل عندكم مصاري بتقدروا تستعملوا كمان البنك لتفتحوا حساب تجمعوا فيه مصاري على جنب. هو قال كمان في أشخاص بالبنك على طول بيقدروا يساعدونا لحتى كيف ناخد قرض وكيف نقدر نسكره، بيكونوا عم يشرحوا لنا هيدي الأشياء اللي نحن بحاجة نعرفها قبل ما نستعملها. Another important sort of store in your local community to know about are pharmacies. Pharmacies are very helpful in sort of household health and hygiene needs. So you can buy things like toothbrushes, toilet paper, soap, shaving materials, but also health, basic health needs like anti-inflammatories or like cold medicine, things to address a wide variety of different household needs can be found in pharmacies. وهو عم بيقول كمان من المحلات التانية اللي موجودة هون هي الصيدليات.
هو قال بالنسبة للصيدليات هون الصيدليات بتبيع أشياء تانية غير الدواء، بتبيع أشياء احتياجات خاصة ممكن نحن نستعملها مثل كريم للأسنان، معجون أسنان، فراشة للأسنان، كلينكس للحمامات، ممكن نلاقي عندهم دواء للوجع، ممكن نلاقي عندهم مثل احتياجات خاصة إذا لا سمح الله حدا جرح حاله، فهو قال هودي الاحتياجات كلها بنقدر نلاقيها بالصيدليات. Finally, and one more important resource to know about in your community is the nearest laundromat. If you don't have a washer and a dryer in your house, there are stores where you can bring your clothes to do laundry, usually for a fairly small fee. And your case manager will be happy to point you in the direction of the nearest laundromat. Because most landlords, if you don't have a washer and dryer, they prefer that you don't do laundry in the tub or the sink. هو عم بقول كمان من الأشياء اللي لازم حضرتكم تعرفوها هي الغسالة والنشافة. هو قال مثل ما بتعرفوا مش كل البيوت موجود فيها غسالة ونشافة، وإذا ما كان موجود بالبيت غسالة ونشافة مرات أصحاب البيت بفضلوا إنه اللي بده يقعد بالبيت ما يستعمل هيدا الأشياء بالبيت. من هيك في محلات موجودة برا لحتى ناخد تيابنا ونغسلهم فيها وننشفهم. هو قال إنه الكيس مانجر كمان لازم تكون هي عم تساعدكم بهذا الموضوع لتلاقوا وين المحل الموجود قريب منكم وكيف تستعملوا هيدي المكانات. All right. Next, I'm going to talk about some of the public benefits that I already mentioned briefly during the core services, but I'm just going to run through important things to know about assistance that you receive from the government. وهلأ بده يخبرنا عن الأشياء اللي حكينا عنها بالأول، المساعدات اللي هي بتيجي من الدولة، رح يشرح لنا عنها أكتر لأنه هيدا كتير مهم إنه تعرفوا عنها. The first one that I already mentioned briefly is TANF. TANF stands for Temporary Assistance for Needy Families. It's money that is distributed through the Department of Health and Human Services to help families meet their most basic and immediate needs before they are able to be financially independent with income from employment. هو عم بيقول التنف هو برنامج مثل برنامج مؤقت ليساعد العيال اللي بحاجة لمساعدة لتقدر تكون العيلة بلشت تشتغل وتطلع مبلغ مادي. As I'm sure most of you know, there are only certain things that are sort of acceptable to use your TANF money on, and you usually have to report to DHHS how it's used. And there are penalties for misusing TANF money, and DHHS sort of has ways of finding out how the money is used. هو عم بيقول مثل ما بتعرفوا المصاري تبعون التنف يعني اللي هون كمان يمكن بسموها نقاش لازم تستعملوهم بطريقة مفيدة. يعني لازم مرات لأنه يطلبوا منكم إنكم تبرهنوا كيف أنتم استعملتوهم. من هيك مرات الدي اتش اس بيسأل إنكم تفرجوهم فواتير كيف استعملتوا هود المصاري، لأنه إذا استعملتوهم على محل تاني ممكن هيدا الشيء يأثر على الخدمات تبعونكم. Next, there is SNAP, which stands for Supplemental Nutritional Assistance Program. It's more commonly referred to as food stamps. Similar to TANF, this is money that is distributed through the Department of Health and Human Services to help families who are unable to afford to buy enough food with income from employment. Also similar to TANF, there's only certain kinds of places where you can use your SNAP benefits, and it's usually the more basic kinds of food rather than fancy restaurants or things like that. هو عم بقول كمان هلأ رح نحكي عن الفود ستامب، يعني هو الكارت اللي بيجي تقدروا تشتروا فيه أكل. هو قال إنه هيدا الكارت كمان طالع من المنظمة الإنسانية للصحة العالمية. هو قال إنه كمان في محلات كتير بتقبلوا هيدا الكارت لحتى تشتروا منه، بس أكيد ما فيكم تروحوا تستعملوه بمطاعم كتير غالية، فلازم يكون الشراء فيه احتياجات للأكل للبيت.
Maine Care is the free health insurance that is provided to low-income families in Maine. It is meant to be able to cover all of the necessary medical services that you will need. And yeah, we can start with that, and then I have something else. هو عم بيقول المين كير هي الطبابة المؤمنة هون، الانشورنس يعني على الطبابة المؤمنة هون بمين للأشخاص اللي مدخولهم واطي، هي بتضمن كل العائلة بالنسبة للطبابة بشكل عام. One thing that's important to note about Maine Care is that in the United States, it is the expectation that eventually people will access health insurance through their employers. So when you begin working, depending on the size of your family and how much money you're earning, you may become ineligible for Maine Care because of the income that you're earning. But that's okay, because employers that pay you enough to put you over the limit for Maine Care will also offer you health insurance through them, and their human resources department will help you figure out what the best solution for that is, as will our employment case manager. هو عم بقول كمان بالنسبة للمين كير لازم شغلة تنتبهوا لها، إذا الله رد بلشتوا تشتغلوا حسب مدخول العيلة وحسب كم عدد العيلة ممكن هيدا الشيء يأثر على المين كير، يعني ممكن تخسروا المين كير. هيدا الشيء كمان منيح لأنه بما أنه المدخول صار عالي معناتها الشغل كمان بيقدر هو يأمن لكم الطبابة، فهيدا الشيء كمان بيكون عم بيساعدكم فيه الكيس مانجر تبع الشغل، يعني أو الخدمة العامل الاجتماعي تبع الشغل هو بيكون عم بيساعدكم كيف تأمنوا طبابة تانية إذا لا سمح الله خسرتوا المين كير. There is also WIC benefits, WIC, which stands for Women, Infants, and Children. These are funds that are also meant to help low-income families who have pregnant mothers or children up to 5 years old, and they can help pay for special needs for kids, such as diapers, baby formula, and other things as well. وكمان في جمعية تانية أو خدمة اسمها ويك بسموها هن، هيدي الخدمة بتساعد الأم والأطفال، بتساعد يعني الأولاد اللي بيخلقوا جديد الرضع اللي بيحتاجوا لحفاضات ولحليب ولأكل الأعمار الأولاد الصغيرة، فكمان هيدي الخدمة بتقدروا تحصلوا عليها. Sorry, my Zoom. Here we go. Finally, there's General Assistance, which is a program that is run through city governments. And this is meant to help people make rent payments for apartments that they otherwise would not be able to afford with their TANF benefits or with their income from employment. And similar to these other programs, General Assistance is income-based. So once you start making a certain amount of money, you're no longer eligible for general assistance. كمان في برنامج تاني اسمه جنرال اسيستنت يعني مساعدات عامة، هيدا كمان موجود بالمناطق، هيدا بيساعد مرات بالأجار وبالأشياء التانية مثل فواتير كهرباء بهودي الأشياء. كمان نفس الشيء مثل البرامج التانية، إذا المدخول تبع البيت عالي كتير كمان هيدا البرنامج بيتوقف، نفس الشيء مثل المين كير والفود ستامب والتنف. Finally, there is what's called Social Security benefits. Now, there are two kinds of these. One is for people who are over 65, who for whom the expectation is that they have retired, stopped working, and they usually get a monthly payment to help them meet their basic needs after they are no longer working. The other kind is for people who have medical disabilities that prevent them from working. There is funds available through Social Security to help that meet their basic needs, but this usually has to be verified by a doctor that someone qualifies for that.
وكمان في شيء هو حكى عنه هو السوشيال سيكيورتي، هو التأمين الضمان الاجتماعي. هو قال تأمين الضمان الاجتماعي بيرتكز على اثنين. أول شيء لعمر فوق ال 65 هن بياخدوا هيدا الضمان تلقائيا لحتى يقدروا يأمنوا معيشتهم بالآخر، لأنه بصير ما بيقدروا يشتغلوا مثل قبل. بينما كمان في أشخاص تانيين بيقدروا يحصلوا على الضمان الاجتماعي اللي هن فعلا منهم قادرين يشتغلوا، بس هيدا الشيء بيتطلب أوراق من عند الأطباء لحتى يأكدوا هيدا الشيء وبراهين تانية، بس كمان إذا شخص منه قادر يشتغل بيقدر يقدم عليه. Finally, almost all of these public benefits are intended to be temporary solutions for families who are working towards financial independence. So what that means is, for all of these, you have to report to DHHS when your income changes. So if you start a new job or get a wage rise. So you can't be both getting these and getting income from employment without telling DHHS. هو عم بقول طبعا هودي البرامج هي كلها برامج مؤقتة لحتى تصيروا مستقلين وتقدروا تعتمدوا على حالكم، بس دايما بيطلبوا منا إذا تغير المدخول أو تغير أي شيء بالبيت لازم نحن نخبر DHHS اللي هي منظمة الخدمة الإنسانية لحتى اللي يقدروا يعرفوا، لأنه هيدا على طول هن بيطلبوا هيدا الشيء، بيقولوا خلال 10 أيام أنتم لازم تبلغوهم إذا أي شيء تغير بالنسبة للمدخول أو بالنسبة للأجار أو بأي شيء لحتى هن يعملوا حساباتهم ويرجعوا يشوفوا كيف بدهم يعطوكم الخدمة. Finally, the amounts that all of these programs distribute in terms of money is set by federal surveys to determine what the sort of level is at which you are out of poverty. And so it's important to know that, relying on these benefits will never get you as much financial comfort and security as income from employment. There's more money to be earned from working than there is to be staying home and waiting for these benefits and dealing with all of the different reporting and meetings and check-ins that you have to do. هو عم بقول كمان ما بدنا ننسى إنه هيدي الخدمات هي من الحكومة، فهي يعني بيكون في أسعار مختلفة، يعني حسب دخل العائلة بيطلع له هالقد خدمات. فهو عم بقول طبعا هيدي الخدمات نحن لازم على طول نعطيهم تقارير إذا اشتغلنا وقديش اشتغلنا وقديش صار المدخول، فرح نكون على طول عم نتعب إنه نقدم براهين لإلهم. كمان لازم نتذكر إنه إذا اشتغلنا رح نكون عم نطلع مصاري أكتر من إنه نعتمد على هودي الخدمات، فلازم يكون أنتم عندكم هدف إنكم تشتغلوا بالمستقبل، ما تعتمدوا على هذه الخدمات لتكونوا بوضع أفضل. All right. Does anyone have any questions at all before we move on to our next section, in which we're going to talk about US laws and public safety? هو عم بقول إنه حدا عنده أي سؤال قبل ما ننتقل للفقرة الثانية اللي بتتعلق بالنسبة للقانون؟ ايوه استاذه. سؤالي بالنسبه للتامين الصحي بتاع مين كير ميديكال، فهل اذا مثلا اشتغلت انا والمدام اشتغلت في نسبه هم بيقولوا لازم واحد لو اشتغل لو عمل دخل اكثر من 3500 بيقوم بوقف الخدمات دي، وهل اذا اشتغلت انا والمدام ودخلنا اكثر من 5000 مثلا او 6000 في الشهر وانا عندي مثلا 5000 اطفال، هيوقفوا كل التامين الصحي للاطفال ولا بس انا والمدام؟ Yes. بالنسبه للفود ستامب نفسه كمان هيك يعني والتنفر بقيف ولا لا؟ Yes, Ali, he do have a question for you, please. Let's say he about main care first. He's asking if he gonna be working and his wife as well. He knows that if he work less than 3,500, he gonna be okay. He gonna keep main care, not losing main care. But if let's say he working 5,000, he get income 5,000 or 6,000 himself and his wife.
if they gonna lose the main care, do the kids gonna lose the main care as well, or just only the parents? Very good question. So it depends on the size of the household overall, right? So if you have more kids to support, it's more likely that the level at which you're no longer eligible for main care will be higher, right? So I can't answer exactly where the cutoff is for them, but certainly that's a question that the Department of Health and Human Services can and Abdulrazak's case manager Slobodin can probably find an exact answer to. But yeah, it depends on household size, and with main care, it's kind of binary, like you have it or you don't have it. But with the other ones, TANF, food stamps, those can actually be adjusted to be lower as the income, it doesn't all go away at once. That usually it's adjusted so that as the household income rises, those get lower, but don't go away right away. But about the kid is not gonna lose the main care if the parents did? Right, the kids. The kids will, at the point which their household income is too high for main care, then yes, the kids do lose it. But the health insurance that I mentioned that is offered through employers, usually there's like family plans for that. So, Abdulrazak and his wife could both be working. Maybe one company has a better health insurance policy than the other, and that they can get health insurance for the rest of the family from that employer. هو عم بقول إنه بلا أستاذ بيعتقد إذا كان المدخول كتير عالي بالنسبة لعدد الأفراد العائلة احتمال كتير إنه الكل يخسر المين كير. هو قال نفس الشيء بالنسبة للفود ستامب وللتنف ولهود الأشياء، إذا كان المدخول كتير عالي وعدد الأشخاص قليل الكل بيتأثر، يعني أو بينزل الفود ستامب أو بينزل التنف، بيتأثر بهيدا العدد. هو قال احتمال كتير كمان إذا حضرتك عم تشتغل وزوجتك كمان يكون شركة من الشركات اللي أنتم بتشتغلوا فيها تقدر تأمن لكم طبابة لإلكم ولعائلتكم أحلى من التانية، ساعتها أنتم بتروحوا بهيدي الطبابة. بس إذا كان المدخول عالي كتير احتمال كتير تخسرها كل العائلة. بس هو قال كمان إنه ما بيعرف قديش المبلغ اللي لازم تدفعوه لحتى تضل عندكم الخدمة أو تخسروها، هيدا الشيء بيرجع للدي اتش اس، يعني المنظمة الخدمة الإنسانية. إيه فهمت عليك. بس معناته حسب قوله إذا واحد يشتغل هو مدامه دخلين كويس معناته كل خدمات حتلاقيه، يعني فود ستام وقروش تتنف للإيجار، كل خدمات يعني بتاع تأمين صحي. ما داته واحد يعني كل شيء هو يتحمل مسؤوليته، يعني بأولادك وأنت والمدام تكون أنت مسؤول. يعني معناته الناس دي اتش اس هذول ثاني ما بيقدموا أي خدمات، يعني مش هذا حكي هيك؟ صحيح. Yes, Charlie, he mentioned like he heard that if both of them gonna be working, it's gonna affect, if the income is high, it's gonna affect everything. It's gonna affect the rent, the DHHS benefit, and everything. Do that's correct? Yes, it is correct. Probably not the rent though. Rents are negotiated in year-long contracts called leases, and those stay the same. It may affect his eligibility for rental assistance so that they would have to pay more of their rent, but the landlord won't be paying more. But in short, yes, he's right. But the way that these things are adjusted is that if that's the case, if it's true that they have to, if they're relying less on public benefits and more on their own income, the calculation, it's kind of hard to explain, but the calculations are such that that will mean that they're still taking home more money in their pockets than they would have had by using just the public benefits to pay for all of those things, right? So it's adjusted so that
you're supposed to, you get more money if you're working and paying for these things yourself. It's not the case that, you know, if they are earning enough money so that the benefits go away, it means that they'll have that those limits are set so that it means that they will have enough money to pay for those things and still keep some, which they wouldn't be able to do with the benefits. I can talk more about this with Abdulrazak in more detail if he'd like to know more. هو عم بقول صحيح مثل ما حضرتك قلت، بما انك انت عم تشتغل مع زوجتك وعم بتطلعوا مبلغ كبير أو مبلغ يعني أكتر من المطلوب، فهيدا الشي رح يأثّر على كل الخدمات، بس هو قال كمان أنت فيك تنظر لها من ناحية تانية، إنه إذا أنت كنت عم تشتغل وعم بتطلعوا مصاري رح تكونوا عايشين أفضل من ما تكونوا عم تاخدوا خدمات، لإنه رح يكون المدخول أعلى، فكمان إلها إفادة من هيدا الناحية. هو قال بالنسبة للأجار طبعًا صاحب الملك ما بيقدر يعلّي الأجار عليكم، الأجار بضل نفسه، بس إذا أنتم كنتوا عم تاخدوا مساعدة من منظمات كرمال الأجار، طبعًا هيدا الشي كمان رح يتأثّر والأجار رح يعلى. فهو صحيح مثل ما حضرتك قلت، يعني إذا على المدخول الخدمات رح تتأثّر، بس من منظار تاني إنه إذا حضرتك اشتغلت رح تكون عم بتطلّع مصاري أكتر، رح تكون بتقدر تعيش أفضل. هو إذا بتحب نحكي أكتر عن هيدا الموضوع بيقدر يخبّرنا أكتر عنه. إيه فهمت عليك كثير جدا، مشكور. يعني معناته احسن واحد يشتغل هو مدام ويدخل مصاري كويس يعيش حياه افضل، هذا افضل بكثير ان شاء الله. فعندي سؤال اخر كمان. اهم، اتفضل. السؤال الثاني بخصوص هم كجهه كافلوا الشركه كجمعيه خيريه يقدروا يساعدوني. مثلا انا عندي الرغبه مثلا ابقى سواق للتراك، فهذا الشيء انا كان عملت ميتنج مع ناس فيد كاب فقال له ان شاء الله خلاص نحن نحاول، بس حتى الان انا ماشي لي 5 شهور ما في اي شيء. فيا ريت هم كاسروا الشركه كجمعيه خيريه اذا قدروا يساعدوني في هذا الشيء بيكون ممتاز جدا، يعني اهم، عشان اقدر انا ابلش على طول هذا الترند. اهم. وشكرا. Yes, Charlie, he mentioned thank you very much. You explain a lot, or you give him a lot of information about that, and he do agree with you. It's better to be working and his wife as well to be able to have like a better living. But he do have another question for you, please. Mhm. As like a Catholic charity, can they help him to get a driver license for a truck because he's interesting to be like a truck driver? He tried to work with FitCap about that, but it's since like a 5 months and they didn't able to help with that. And he's so interesting to start working as soon as possible. Do you Mhm. think you can, as a Catholic charity, can help him with that? Yes, I think we can. There are special classes to get that kind of driver's license, and we would be happy to try to make a referral for him. I will say that um, sometimes people that's a really good career goal because you can make quite good money driving a truck. Sometimes people need to start a more entry level job while they like work on their English or get to a point where they're ready or while they're just going to the special school for that kind of driver's license. So we will absolutely help him work towards that goal. And it's great that his wife is working and already bringing in some income for the household. Um, it may come to a point where he needs to do another job first, but that's something that we can navigate with the employment case manager. And like I said, certainly a goal that we can help him work towards. هو عم بقول نعم طبعا انه هيدا الكاثوليك تشاريتي بيقدروا يساعدوك بهيدا الشيء، والكيس مانجر تبع الشغال هو اللي بيقدر يساعدك بهيدا الشيء. هو قال انه في صفوف تقدر تعلم يعني دروس تاخدها لحتى تقدر تاخد شهادة السياقة بالنسبة للتراك، وبتقدر ساعتها تفتش على شغل. هو قال انه هيدا الاختصاص كتير منيح لانه بيندفع فيه مصاري كتير على الساعة. فهو قال بما انه زوجتك عم تشتغل وحضرتك حابب إنك تعمل هيدا الاختصاص، هو أكيد إنه رح تقدروا تكونوا عايشين كتير مرتاحين، وإن شاء الله هن رح يقدروا يساعدوك بهيدا الشيء. اوكي تمام استاذه، بتمنى ان شاء الله يا ريت لو في تسجيل ان شاء الله هو خليه يحكي لك كيس مانجر على طول يقدر يساعدني. يعني انا بقدر بنسخ الزمني، حتى لو اشتغلت انا ممكن بشتغل الشفت بتاع المساء وشفت صباحي، انا بحاول نفسي باي طريقه ان شاء الله
لو في اسبوع في الاسبوع ان شاء الله في مثلا عندهم حصص 3 ايام، يومين 4 ايام، انا بقدر باخذ حصص. ولو في شغل عملي برضه ان شاء الله بحاول نفسي عشان اقدر اقيف واعتمد على نفسي على السريع. يعني انا هيك كله فاهم كله يعني. Mhm, mhm. Yes, please, Charlie. He appreciate that, and he also asking if you please can tell the case manager about that to help him with this process, because he is so interesting to starting soon as possible because he wants to be independent. And if there is like a 3 days classes he can attend, and also he can work in like a evening time or something. He can like do a plan, work with him between him and his wife, and he can arrange that. He really appreciate if you can contact with his case manager and let them know, and he is interesting to start soon as possible. That sounds good. I will let our employment case manager know. His name is Guy Serge Bakonda, and I'll ask him about this for Abdul Razak and try to make a plan to get started as soon as possible. هو قال إيه نعم رح يتواصل هو مع الكيس مانجر ويخبرها إنه حضرتك حابب هيدا الشيء، ورح يطلب منا تتواصل معك كمان لحتى تبلشوا تشتغلوا على هيدا الموضوع. اوكي تمام، مشكور جدا. اتمنى ان شاء الله اكون في قريب العاجل، لان انا والله خلاص يعني تعبت كثير، قاعد في الدار اكثر من 5 اشهر، وببدا اقدر قدمت الشغل ولسه ما اشتغلتها. بقول لي انتظر، اتصل عليك تلفون ناس الشركات، فحس انا منتظر. والمدام وهي دامت اول امبارح في شركه اسمها تايسون فود، هسه في تريننج، فتبلش شغل يوم الاثنين. فهسه انا في الدار، انا ممكن انسق انا والمدام، وعلى طول بتمنى ان شاء الله قريب عاجل عشان اقدر انزل التريننج بتاع الطرق. يعني هذا بيهمني يعني في كل شيء ان شاء الله. He mentioned thank you very much. He appreciate that. Yes, he's interesting as soon as possible if you can do that because he have been waiting for 5 to 6 months. He tried to apply for a couple job, but he didn't hear back from them. His wife is working now as a testing food. She have a training and she gonna start working soon as well. And he's interesting for this job. He really appreciate if you can help him as soon as possible. All right, that sounds good. Good questions, and thank you for letting me know, Abdul Razak, and we will get working on that for sure. For now, we should keep going. There's lots left to cover, and if you know, I'll keep taking questions as we go, and I'm keeping notes for follow-ups after this meeting as well. هو عم بقول إنه هلأ شكرًا كتير لإلك على هيدي المداخلة وعلى هيدا السؤال، هو على رد رح يشتغل على هيدا الموضوع. هو قال إنه هلأ لازم نكفي لإنه بعد في كتير مواضيع بدنا نحكي عنها، وإذا عندكم أي سؤال فيكم توقفوا وتسألوا. All right. اوكي ماشي، خليه يواصل. نعم. Yes, please. All right, sounds good. So we're going to talk next about laws in the United States, some of the laws for public settings, as well as laws for the household as well. In general, people in the US are held to and expected to follow the same set of laws, you know, regardless of gender, what country you're from, whether your age does affect the laws that you have to follow, but you know, people are held to the same general set of laws in the United States. هو عم بيقول إنه هلأ بده يحكينا عن القوانين. هو قال إنه هون بأمريكا القوانين كلها نتبعها كلنا سوا نفس الشيء. القوانين اللي أكتر كمان متبعة بتتعلق بالجنس، يعني إذا كان رجال أو مرأة، كمان بتتعلق بالعمر، ومن وين جايين، من أي country نحن جايين، من أي يعني بلد نحن جايين. So first, we're going to talk about some of the laws for the household. The first of which is very important. Children who are younger than 12 years old cannot be left unsupervised in the home. They need to have an adult with them, whether that's someone who has the necessary skills for childcare to watch over them, a parent, a friend. They just need to be taken care of and not left unsupervised at home.
هو عم بيقول إنه الأولاد اللي عمرهم تحت سن 12 سنة ما بنقدر نتركهم لوحدهم بالبيت، لازم يكونوا مع مراقبة، يعني أو مع الأهل أو مع الأصدقاء أو مع حدا أكبر من عمرهم، فما بنقدر نحن نتركهم لوحدهم لأنه هول الأولاد لازم يكون في حدا رقيب عليهم لحتى يعتني فيهم. In many cities and neighborhoods, there are laws governing acceptable noise levels. So it is generally good practice and being a good neighbor to minimize, really loud music or shouting or yelling or loud kids playing, particularly in the evening and nighttime and the early morning. There are laws that can be broken around being sort of what's called a public nuisance. هو عم بيقول كمان بالنسبة للقوانين الموجودة هون اللي لازم نحن نتبعها هي الجيرة، يعني بالنسبة لجيراننا ونحن ما لازم نكون عم نعمل أصوات عالية بالليل بوقت مأخر بالليل أو حتى الصبح بكير، فهو قال إنه بيقدروا الجيران يتشكوا علينا إذا كنا عم نعمل موسيقى مثلا أو عم نصرخ كتير بوقت كتير مأخر، إلهم حق إنه يقدروا يتشكوا علينا وممكن هيدي الشكوى تأثر علينا وعلى وجودنا بالبيت. Parents cannot, there are laws around protections for children, which say that when parents discipline their children, it's illegal to hit them in such a way that it is hard enough that it leaves a lasting mark. So, this is important for parents to know as they find ways to teach their children in the US. هو كمان إنه بأمريكا في قانون إنه الأهل ممنوع يضربوا أولادهم، لازم كتير ننتبه من هيدا الشي إنه نحن ما نضرب أولادنا، وخاصةً إذا ضربناهن وعلّم عليهم الضربة هيدا الشي كمان ممكن يأذينا، هيدا القانون هون بأمريكا، يعني نحن لازم نلاقي طريقة تانية لحتى نعلّم فيه أولادنا الأشيا الصحيحة غير إنه نضرب فيها. Similarly, it's illegal for spouses to hit one another in the home. So um, men cannot hit women, women cannot hit men, vice, whatever the combination. There are laws that this is called domestic violence when this happens between two spouses and is a considered a crime in the United States. وكمان من الأشياء الممنوعة بأمريكا لأنه تعتبر هي ضد القانون هي إنه الراشدين يضربوا بعضهم، يعني هو قصده المرأة تضرب جوزها أو جوزها يضرب يعني الزوج يضرب المرأة، هيدا بيسمى اعتداء جسدي وهيدا تعتبر جريمة بأمريكا بيتعاقب عليها بالقانون، فكمان هودا ممنوع يصيروا بأمريكا. So now we're going to talk a little bit about laws that sort of govern public settings and public life in the United States. هلأ بدنا نحكي عن القانون اللي هو بالمحلات العامة بأمريكا. إذا كده موجودة محلات عامة. One of the important laws in the United States is called the right to free speech. And what this means is that you are allowed to express your opinion openly and freely without fear of persecution. This means that you can practice your religion, have, political opinions however you want to, and, gather with groups or go to protests or what have you, without persecution because of those opinions and views. من القوانين الموجودة بأمريكا بالحقل العام هو حرية التعبير، يعني إلكن الحق إنكن تعبروا عن حريتكن وعن الرأي تحكوا بشكل مطلق بأي محل، طبعًا عن الحرية السياسية أو الدينية، يعني بتقدروا تمارسوا التقاليد الدينية والعقايد الدينية بأي مكان بشكل عام، وتقدروا تحكوا بالنسبة ل أنتم يعني شو
بالنسبة للسياسة يعني أنتم مع أي شخص بالنسبة للسياسة أو أي مجموعة بحرية، فهيدي حرية موجودة هون بأمريكا من دون خوف يعني. There are some limits to free speech. For instance, you cannot harass or threaten someone because of their race, religion, gender, or anything like that. You can't make threats to other people's safety based on these things. This is called a hate crime. Um, Additionally, you cannot make sexual advances or suggestive comments to other people that are unwanted. This is especially true in workplaces and schools, but really true across all of society. This is called sexual harassment and is also punishable by law. وهو كمان عم بيقول إنه طبعًا كمان في حدود بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي، يعني ما بنقدر تطلع هيدا حرية التعبير تكون بشكل عنصري، يعني تكون عم تهدد شخص بالنسبة ل دينه أو بالنسبة لجنسه أو بالنسبة لعرقه، بالنسبة كمان للعرق، فهو قال كمان لازم كتير ننتبه بهيدا الشي، وشي تاني كمان لازم ننتبه له بسموه هن جريمة الإكراه. يعني إذا كنا كمان موجودين بمجتمع عام أو بالمدارس خاصةً نقدر نحكي عن أي حدا إذا كان يعني باعتقد أنا هو قال مثل اللي هن المتحولين جنسيًا، فكمان هيدا الشي كتير مهم إنه ننتبه نحكي عنه أو نأذي أي حدا إذا كان عنده هيدا الشي، فلازم ننتبه لحكينا لأنه هيدا الشي ممكن كمان يودي لإنه جريمة إكراهية ممكن نتعاقب عليها بالقانون. Um, a few notes about marriage in the United States. The most important thing to know about laws around marriage in the United States is that it's between two people. That can be a man and a man and a woman and a woman. It really doesn't matter. But the important thing to know is that it is between two people. هو عم بيقول هلأ بده يحكي لها بالنسبة للزواج بأمريكا القانون إنه يتجوز شخصين، مش مهم إذا كانوا مرة أو رجال، رجال أو رجال أو مرة أو مرة، بس القانون بيقول إنه لازم يكونوا 2 شخصين يعني 2 إنسان، بس مش مهم شو الجنس يكون موجود. Ways of upholding the law. We already talked about how to call the police if we need to. You all remember that the number for the police is 911, and the police are responsible for upholding the law and maintaining public safety. So that means they're there to protect you, but it also means that you have to answer to them if they are talking to you about something that's happening. هو عم بيقول كلنا بنعرف علمنا هو كيف نحن نتصل بالشرطة بالبوليس، الرقم هو 911. هو قال إذا صارت معنا أي حادثة من هودا اللي حكى هو عنهم نحن بنقدر نتصل بالبوليس، كمان بنفس الوقت نحن لازم نجاوب البوليس إذا لا سمح الله حدا كان مشتكي علينا أو لازم يعني بده منا معلومات أكتر، فنحن لازم نجاوبهم كمان. We're going to talk about some of the best things to do if you do have to interact with police officers. There are certain behaviors that are good to maintain so that you yourself don't seem like a threat to the police officer. كمان هو عم بيقول إنه في طريقة لازم نكون عم نحكي مع البوليس فيها وما لازم نكون عم نهدد، فحتى ما تقلب الشغل علينا وتأثر علينا للمستقبل. One important thing is to try to remain calm and in control of your emotions, and to try as much as possible to remain respectful. It's okay to tell a police officer that you don't understand, and to ask them questions, but generally a good idea not to argue with the police officer or yell at them.
كتير مهم إنه نتذكّر إنه وقت يكون البوليس عم يحكينا نضلنا رايقين وما نعصّب ونضل نحكي باحترام، ما في أبدًا إشكال إذا قلنا للبوليس إنه نحن ما فهمنا حتى يرجع يعيد لنا السؤال، بس كتير مهم إنه ما نتشارع معه حتى يضل الحق معنا وما يقلب علينا. It's a good idea to keep your hands visible at all times, not reach for anything suddenly in your pockets, not run away if a police officer is talking to you. Um, don't touch the police officer or get too close to them. And then if you're in a vehicle and you get pulled over, it's a good idea to remain seated in the vehicle with your seatbelt fastened while the police officer is talking to you. هو عم بيقول كتير مهم وقت البوليس يحكينا نخلّي إيدينا هيك يعني هو قال بحرية، يعني ما نحُط إيدينا بجيبتنا لحتى ما نكون عم نفرجي إنه نحن بدنا نطل شي من جيبتنا، وما نضقره، ما نقرّب عليه نضقره، وما نكون كتير مقربين بمسافة قريبة إله، هيك بيكون أفضل. هو قال كمان إذا البوليس وقّفنا أو الشرطة وقّفتنا نحن بالسيارة لازم نضل حزام الأمان ما نشيله ونضل قاعدين بالسيارة لهو ييجي لعنا يحكينا. In the United States, you have the right to an interpreter if you're dealing with um, law enforcement officers. Usually, if you're dealing with medical services as well, but for this discussion, it's good to know how to ask for an interpreter in the language that you need. But it happens sometimes that police officers don't know how to access an interpreter or are not willing to. So it's always good to have not only your ID on you to show them your name and all and your information, but also to have your phone with you and have a phone number of a friend who you can call who can help you understand them if need be. اهم. كمان بأمريكا إلكم الحق إنه يكون عندكم مترجم، يعني إذا أنتم عم تحكوا مع البوليس وما قدرتوا تفهموا إلكم الحق إنه يكون معكم مترجم يقدر يشرح لكم شو عم بيصير. هو قال بعض الأحيان البوليس ما بيقدر يتصل بمترجم لأنه ما بيكون عنده أرقام على تليفونه أو خدمة الترجمة على التليفون. هو قال معناتها كتير مهم لحضرتكم إنه مش بس يكون معكم البطاقة تبعيتكم، كمان على التليفون يكون معكم رقم صديق أو رقم شخص بيحكي اللغة العربية والإنجليزية لحتى اللي يقدر يترجم لكم، فهيدي كتير مهمة كمان تكون موجودة على التليفون. In the United States, breaking the law can have serious impact on future immigration legal processes. So, for example, when you apply for a green card, you know that part of the what the United States government looks at, and this is true for people applying to become citizens as well, is sort of your legal record for your time in the United States. So it's just an extra reason to try to follow the laws closely and to ask questions when you're not sure about what the laws are. اهم. هو عم بيقول كتير مهم بأمريكا إنه أنتم ما تكسروا القانون أو تعملوا أشياء ضد القانون، هو قال لإنه هيدا الشيء رح يأثر عليكم وقت تاخدوا الجرين كارد وحتى وقت تاخدوا الجنسية، لإنه أهم شيء هو إنه يشوفوا المرجعية الخلفية لإلكم إنه أنتم ما نكون كاسرين القانون أو ما نكون عاملين شيء ضد القانون هون بأمريكا، هو قال كتير مهم إنكم تسألوا أسئلة وتعرفوا أكتر شو هو القانون اللي بيتطلب منا لحتى أنتم تمشوا فيه بشكل الصحيح. That is all for the part about U.S. laws. This is something that your case manager or I will always be happy to answer questions about. So if you don't have any now, that's fine. We'll be available if you do. But I think that just for the sake of time, I'd like to go through the next section, and then maybe we can all just take a quick break for a few minutes. Catch our breath, get some water if need be, and keep going. هو عم بيقول إنه هيدا كل شيء بالنسبة للقانون بأمريكا، هو طبعًا بيقدر يعطي معلومات جديدة إذا بتحبوا تتواصلوا معه بعدين إذا عندكم أي سؤال أو مع الcase manager اللي عم تشتغل مع حضرتكم، هو قال في يعطينا كم دقايق الراحة إذا بدنا نروح نجيب مي أو ناخد فرصة صغيرة وبيرجع بكفي لنا المحاضرة، إذا بتحبوا. All right. So in the next section, I'd like to talk about
health and well-being, and accessing the healthcare system in the United States. هو عم بيقول إنه بالنسبة يعني العنوان التاني اللي بده يحكوا عنه هو عن الصحة، كيف نحن بنقدر ندخل على البرامج الصحية اللي موجودة بأمريكا. اهم. So I'd like to talk about sort of there's different ways to access healthcare in the United States, and usually the best way to do it is dependent on the level of urgency of your healthcare need. So I'm going to go through a few sort of different levels of urgency, and ways to look for healthcare resources, with some examples, to give you a sense of what the right response is for different health issues. اهم. هو هلأ عم بيقول لنا بالنسبة للحالة الصحية، لا سمح الله إذا اضطريتوا إنكم تزوروا طبيب أو حسب الحالة الصحية إذا كانت طارئة، أقل خطورة أو منا كتير خطرة، هو قال بيقدر هلأ يقول لنا وين في مصادر لازم نروح، وين المصدر الصحيح اللي نروح لعنده حسب الحالة اللي عنا الصحية، الحالة الصحية اللي عنا. So we mentioned earlier emergency medical services. At the hospital, this is usually called the emergency room, and the ways to get there, the trucks with the flashing lights that you see driving around are called ambulances. So these are for the most urgent of healthcare needs. If you think you have broken a bone, or if you cut yourself while cooking at home really badly and you can't contain the bleeding, or if you're having severe pain in your chest or real difficulty breathing, these are examples of reasons that you would need to go to the emergency room to get access to medical care as soon as possible. هو عم بيقول أول شي عنا بالمرتبة الأولى الأكثر خطورة عنا غرفة الطوارئ اللي حكينا عنها بالأول، هي اللي موجودة بالمستشفى. مثل ما بتشوفوا إنه مرات بنروح عليها هو عطانا بهيدي السيارات اللي بتكون عم بتضوي اللي بتشوفوها مرات على الطريق أو اللي نحن بنسميها سيارات الإسعاف. هو قال لا سمح الله إذا حدا وقع كسر عظم يعني مثل إجره أو إيده فينا نروح عليها، أو إذا كمان حدا كان عم بقص شي بالبيت والقصة كانت كتير خطرة يعني قص الإصبع أو قص إيد، فكمان لازم نروح على غرفة الطوارئ، أو إذا لا سمح الله عارض صحي خطير لازم نطلب الإسعاف ونروح على هيدي غرفة الطوارئ. نسأل سؤال. تفضل. Go ahead, أنا Mr. صارت معي حادثة، أنا بنتي صغيرة عمرها 13 سنة 11 سنة، فاتت بإيدها بجرة أزازة وإجوا الجيران وقرايبيني أخذوها 12 ساعة لحتى قطبوا البنت، 12 ساعة وأنا بالمشفى. يعني ليش بيطولوا هالمدة هاي 12 ساعة وأنا قاعد أقول لهم يلا والبنت عم تنزف؟ ولا حدا رد علينا. قلت لهم أنا جديد يعني ما عارف وبدي مسكن إلها وبدي دواء التهاب، ولا حدا رد علي ولا حدا ساوى. 12 ساعة وأنا بالمشفى بالطوارئ. بس جاوبي لي بالله شو واحد يساوي بعد هيك يعني. He mentioned like he wants to tell you like about what he did experience. He has a daughter, her age is 11. It's looked like a glass go in her foot, and she was like really badly bleeding. The neighborhood around and some friends, they took her to the emergency room. It took them 12 hours to get someone to scratch her, and the family was really upset because the girl was bleeding a lot and she was in pain, and they told them like we are new here in US, can please someone help us, what we need to do, it's a long time to my daughter to get service. This is normal or what happened? Well, first of all, Mustafa, I'm sorry to hear that happened to you, and I really hope that your daughter is okay now. Unfortunately, that is not as uncommon as you might think. So the emergency room is meant for, those who need to see doctors right away. That doesn't always mean that it happens. They have to do what's called
triage, which means like identifying the absolutely most critical and most urgent medical needs for people who are arriving there. They also sometimes, there's a lot of reasons that happens, but and Mustafa, that sounds like quite a bad experience, really a horrible experience at the emergency room. But things like that do happen a lot. 12 hours is long, uncommonly long, but probably not unheard of. I can say more, but we can start with that. هو عم بيقول إنه هو بيعتذر كتير أستاذ مصطفى إنه حضرتك اختبرت هيدي التجربة اللي سماها تجربة منا منيحة، ورجع سماها إنه تجربة كتير عاطلة، لأنه قال 12 ساعة وقت كتير كتير طويل لتنتظر لهيدي الشغلة، فهو كتير بيتأسف إنه هيدا الشي صار. هو قال إنه كان من المفروض حدا يجي لعندكم يشوف البنت يخبركم شو صاير وشو بدهم يعملوا لها، وما تاخد هالقد وقت طويل. فهو كتير كتير بيعتذر على هيدي التجربة اللي صارت، بس ما بيعتقد إنه هاي التجربة منا طبيعية إنها تصير لأنه وقت كتير طويل، وهو اللي حيخبرنا بعد أشياء أكتر. The only time that I have ever needed to go to the emergency room myself, I don't know if it was appendicitis. I don't know if appendicitis has a translation in Arabic, but I was having really excruciating stomach pain and was there for probably not 12 hours, but probably 6 or 7 hours before they were able to get me in for surgery. And my mother was ready to kill the people who worked at the hospital. هو عم بيقول الشغلة المشابهة اللي صارت معه إنه حكمه وجع معدة كتير قوي واضطر يروح على المستشفى. كمان بقيوا تقريبا 6 ل7 ساعات لحتى يشوفوه ويفوتوه على غرفة العمليات، وأمه قد ما عصبت كانت رح تقتل الناس اللي موجودين تحت، فهو بيتفهم موقفك. شو يعني انا جاي جديد، يعني معقوله 12 ساعه 13 ساعه وفتنا على المستعلامات عم نقول لهم لك البنت يعني دم بالارض مليان، عم نقول له البنت يعني قطبوها، يعني قديش قطبتين كلها 4 قطب وخلينا نطلع. بيقولوا لي يلا شوي في ابدا منك في ابدا منك. لا امتى ابدا مني؟ 11 سنه والبنت عم تعيط وخليها لله. بعدين دقيت قلت له بعد قال حيجيبوا لي الشرطه، يعني فوق هيك بده يجيبوا لي الشرطه يعني. يلا يعطيكم العافيه، شو بدي اقول لك والله يوميتها معقول يعني كل هالقد هون انا يعني هيك. يلا. He was new here and the daughter was crying a lot and bleeding a lot, and he was in waiting room and he was keep telling, please get me someone to help my daughter, please, just to, because she's bleeding hardly, and because he is new he doesn't know what he's supposed to do. Yeah. And because he keep asking a lot they gonna get him the police, and he was worried about that, but he was waiting for 12 hours for just only 4 scratches. And he mentioned like they supposed to do it for her quick. She doesn't need a lot, but they keep telling, oh, there is more important than this case. There is more important. Yeah. Yeah. I mean, that's the thing about the emergency room is it's an incredibly stressful experience for everyone. And in some ways, those who have even if they're really urgent, the needs that are fairly simple to address, it's almost the more complicated ones that come in first, like I said. So Mustafa, I really hope that doesn't happen again and that you don't have to experience that again. But it's you have now seen sort of the inside of what the emergency medical services look like and how chaotic and stressful it can be. So, I guess we just have to hope that you don't have to go through that again. Do you think, Charlie, it's better if he go to urgent care if this has happened? Maybe gonna be faster? Yeah, that is possible. So right. So Mustafa, I believe, lives in Augusta, and I'm not sure what the urgent care looks like, but yes. So there are. That's a good idea, Marie. That there are other sort of. It's not the emergency room, but like you said, urgent care that probably he can find on the internet. I'm not familiar enough with Augusta to know where that would be, but they can also do sort of walk-in
address walk-in medical needs that don't require an appointment. هو عم بيقول أستاذ مصطفى إنه بكل أسف أنت اختبرت هيدا الشي، بس هلأ صرت تعرف الطبابة الموجودة هون بمين هيدا جزء منّا، فهي الانتظار هو جزء منّا. فهو قال أنا كنت عم باقول له، هو قال إن شاء الله ما بتتكرر هيدي الحادثة وما بتصير معكم مرّة تانية وبتضطروا تروحوا على المستشفى. أنا كنت عم باسأله إنه إذا بتقدروا تروحوا على محل اسمه urgent care، يعني هي متل مصغّر مستشفى نحن بنقلها ببلادنا كإنه مستوصف، يعني بتروح عليها بتطلع لك نفس الخدمة اللي موجودة بالمستشفى بس بوقت أقل. فهو قال إنه حضرتك موجود بأوغستا، ما بيعرف إذا في حدكن هيدي المستشفيات المصغّرة اللي بتقدروا تروحوا عليها بحالة طارئة وتاخدوا الخدمة سريعة أكتر من المستشفى. هو قال رح يسأل عن هيدا الموضوع. لا في مستوصف بعد ما رحت. هلا انا على المشفى ما عاد روح يعني، بخلوا الواحد عمل لك. لا بالمستوصف لو بقعد ساعه ساعتين، قالوا لي ساعه ساعتين ثلاثه اكثر شيء. اروح على بيت الفر ولا يلا يعطيكم العافيه. Yes, he mentioned yes, he do agree with that. They do have urgent care over there. Oh, He good. learn about it and he gonna go over there next time. He's not gonna go to the hospital anymore. Okay. He's learned his lesson, I guess. But no, let's hope that, you know, God willing, that he doesn't have to access emergency medical care, but hopefully that works better if he does. هو عم بيقول إنه حضرتك اتعلمت من الدرس، بس إن شاء الله بالمستقبل ما تضطر تروح على المستشفى وكل شي بيكون منيح معكم إن شاء الله الله راد. All right. So let's keep going. So the next sort of level down of urgency for medical needs is something that you think that you need to see a doctor about, but it's not immediately urgent. And in this case, you would call your primary care doctor and make an appointment. This is something that our medical screening staff at Catholic Charities can do, but it is best to work on learning how to do that on your own eventually, because obviously, you know, you never know when medical needs are going to come up, and it's not always the case that a Catholic Charities case manager will be available. So I'll give some examples of these kinds of issues after. هو عم بيقول إنه الشغلة التانية اللي بده يحكي عنها هي الحالة الصحية اللي منا طارئة، يعني إذا كنتم مضطرين تزوروا حكيم، هو قال الكيس مانجر بتقدر تساعدكم لحتى تاخدوا مواعيد، بس بعض الأحيان الكيس مانجر ما بتكون على طول موجودة وأنتم بتكونوا بحاجة إنكم تشوفوا الطبيب. هو رح يقلنا هلا يعطينا مثل أمثال شو هي الأشياء اللي ممكن نكون بحاجة لإلها. فشغلة الكيس مانجر إنه يعلمكم كيف تكونوا مستقلين وتقدروا تاخدوا مواعيد لوحدكم. هلا رح يعطينا أمثال شو هي الأشياء اللي ممكن نضطر لها. Some examples of issues that should be addressed by making a doctor's appointment. If you're having joint pain or back pain that is bothering you, but not to the extent that you can't move. If you have like a rash on your skin or irritation that, you know, has been there for a few days and is not going away. Or if you're feeling sick, if you have, say, a fever or you're vomiting for more than, say, 3 days and it feels like your symptoms are not improving, those would be good times to make doctor's appointments for follow-up. الأشياء المهمة اللي لازم ناخد معها مواعيد طبية ونتابعها مع الدكاترة. إذا كنا عم نختبر وجع مفاصل، وجع ظهر كان قوي ولا كان خفيف، كمان لازم نتابع مع الدكتور. إذا كان عنا حساسية على جسمنا، يعني على الجلد تبعنا كان في عنا حساسية حمراء أو حكة، فكمان لازم نتابع هذا الشيء مع الدكتور. أو لا سمح الله إذا كان عنا مرض مثل حرارة واستفراغ، كمان إذا ب3 أيام ما كانوا رايحين وصرنا أفضل، لازم ناخد موعد ونتابع هيدا الشي مع الدكتور. And then finally, we talked about or we referenced pharmacies earlier. There are some medical needs that can just sort of be taken care of in the home or at the pharmacy. For example, like if you need, you know, if you're having kind of mild back pain or joint pain, just buying some anti-inflammatory
pain relievers can be done at the pharmacy. If you're coughing a lot and your throat is really hurting, you can buy cold medicine that will help with that. Or, you know, if you have, say, twisted your ankle or something like that, and it's fairly mild, you can go grab or purchase like a home bandage to help with that at the pharmacy. So these are sort of the least urgent medical issues. وكمان الاشياء اللي هو قالها مثل ما خبرنا عن الصيدليات اللي موجوده هون، بعض الاحيان بصير معنا اشياء بتقدر تنقضى انه نحن نروح على الصيدليه نجيب الدواء لنا. اذا كان عنا اوجاع مثل مثلا وجع راس او وجع بالظهر خفيف، او وجع المفاصل، يكون انه ينقضى بدواء من عن دواء للوجع، بنقدر نروح على الصيدليه نجيبه. بعض الاحيان اذا كان في عنا سعال او زكام بنقدر نروح نجيب دواء للعوارض الرشح أو النزلة البردية، كمان نقدر نجيبه نحن من الصيدلية بدون حكيم أو طبيب. وكمان إذا لا سمح الله أنا رح أستعمل كلمة فكشنا إجرنا أو لوت إجرنا يعني، وشوي بدها مثل مشد نلبسه، بنقدر نروح على الصيدلية ونجيب هيدا المشد كمان ونحطه بإجرنا. فهودي الأشياء بنقدر نحن نعملها بدون زيارة طبيب. I guess one other thing that's important to mention about pharmacies is that when you go to a doctor's appointment and your doctor tells you to take some medicine, this is called a prescription. Sometimes you can just go to the pharmacy and buy this off the shelf, but sometimes he will give you, or he'll call the pharmacy, he or she will call the pharmacy and tell them, okay, this person needs this medicine, they're going to come over. You go to the counter at the pharmacy and usually give them your name and your date of birth, and they will give you the medicine that the doctor has told you that they need. So that's the other sort of function that pharmacies serve. كمان زيادة على الصيدليات هو بده يزيد لنا إنه مرات نحن وقت نروح نزور الطبيب بيوصف لنا أدوية، بعض الأدوية بنقدر نجيبها من برا عن الرف بدون بحاجة إنه نحكي مع حدا، وبعض الأدوية بحاجة إنه نجيبها من جوا من الصيدلية من عند الصيدلاني. فنحن بنروح لعنده الطبيب وقت يعطينا دواء بيكون باعت الوصفة دغري للصيدلاني، بس نحن لازم نحكي معه نعطيه معلوماتنا ليقدر يعطينا الدواء اللازم، يعني الدواء اللي الطبيب وصف لنا إياه. هيدي كمان شغلة من الصيدلية. Some notes about attending doctor's appointments, some of which Mustafa has already described for us. One, it is part of the accessing the medical care system in the United States to wait in waiting rooms. It's sort of ironic because in the United States, being on time for appointments is very, very important. And the same is true with doctor's appointments. But it's also normal to wait for 10, 15 minutes before going in to see the doctor. And once you leave the first waiting room, usually you wait in an even smaller room and you talk to the nurse and then the doctor comes in. So this is normal, unfortunately. هو كمان من الطبيعي وقت ناخد مواعيد طبية كتير مهم هون بأمريكا إنه نكون على الوقت، على وقت الموعد. بس كمان مثل ما أستاذ مصطفى حكينا واختبر الانتظار، ممكن ننتظر عندهم لمدة 10 دقايق ربع ساعة قبل ما نفوت على موعد الطبيب. ومثل ما بتعرفوا هون وقت يفوتونا على موعد الطبيب نحن بننتظر بغرفة المعينة، كمان احتمال كتير نكون عنا نطرة هونيك طويلة قبل ما نشوف الطبيب. فهيدي موجودة هون بالسيستم، يعني بالطبقة، يعني هون بالحقل العام تبع الأطباء، إنه يكون عنا انتظار، بس انتظار بسيط قبل مواعيد الطبية، وانتظار طويل في حال رحنا على غرفة الطوارئ. There's sometimes paperwork that you have to fill out when you're at the doctor's office. You, of course, are able to ask for an interpreter to help you do that. And it's, like I said earlier, it's important to know in your cases, the three or those of you who are here, what you will need to say in English is, I need an Arabic interpreter.
and just knowing how to ask that is important for doctor's appointments. كمان كتير مهم بمواعيد الأطباء لأنه بعض الأحيان بيطلبوا منا إنه نملي أوراق مهمة معلومات عنا، فمهم إنه يكون معنا مترجم. على طول لازم نسأل عن مترجم وقت نروح على مواعيد الطبية، فينا نقول باللغة الإنجليزية إنه أنا بحاجة لمترجم لحتى يقدروا يجيبوا لكم مترجم ويكون موجود معكم، فهيدا حق من حقوقكم كمان. Um, you have the right to change your primary care doctor. You are not stuck with one. And if you feel like you're not getting adequate care, you're able to ask the doctor's office for a different provider. هو كمان عم بيقول إنه بنقدر نسأل الطبيب، بنقدر نغيّر الطبيب، يعني إلنا حق إذا ما كنّا مبسوطين من خدمة هيدا الطبيب نطلب إنه نشوف طبيب آخر، فهيدا حق من حقوقنا. Um, one thing that's very important to know about all medical care in the United States, whether it is a specialist or a very general doctor or the first nurse who comes in to see you when you're attending your appointment, all of your medical information is strictly confidential, even sometimes from other members of your family. So whatever you tell your doctor is only, or whichever medical provider you're seeing, that information is kept strictly between the two of you. So it's important to be open and honest with your doctor, knowing that they won't share your information with anyone else so that you can get the best care that possible. من الشيء المهم اللي موجود هون بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للحقل الطبي إنه المعلومات كلها بتضل خصوصية، يعني كتير في احترام لخصوصية الشخص، فهو بده منكم إنكم تكونوا مرتاحين وقت تروحوا تشوفوا الطبيب وتخبروه كل شيء براحة، لأنه معلوماتكم بتضل موجودة بس بينك وبينه، يعني حتى أفراد العائلة ما بيقدروا يعرفوا مع هالمعلومات اللي أنتم حكيتوا فيها أو الأشياء الخاصة اللي موجودة بينكم وبين الطبيب، فهو بده إياكم تكونوا عم تحكوا براحة لأنه كل هيدي الأشياء هي خاصة. Finally, before we move on, I just want to talk a little bit about something that in the United States we call mental health. And Marie, I'm curious, whether that really translates directly into Arabic, or whether like emotional well-being sort of makes more sense, because in the United States, people talk very openly about what we call mental health. It's not seen as something that is stigmatized if you're struggling with it. It doesn't mean, like, if you're feeling depressed and you want to talk to someone about it, doesn't mean you're crazy or something. It's a pretty open discussion in the United States. So I can talk more about that. هو كمان هلأ بده يحكينا عن شيء بسموه هون حالة نفسية. هو قال إنه نحن ما عارف كيف بده يحكي عنها لأنه نحن طبعا بمجتمعاتنا هيدا الشيء موضوع حساس وبنعتبره نحن عيب إنه نحكي فيه، فهو قال هون بأمريكا إذا حدا كان عنده اكتئاب ومتضايق بيحكي عنه بشكل طبيعي، ما بنعتبره إنه شخص مجنون إنه مريض، إنه هو عنده حالة جنونية، فنحن بنعتبره إنه هو مريض نفسي، فمن هيك هو شوي رح يخبرنا عن هيدا الموضوع وعن الحالة النفسية. So one of the reasons that mental health doesn't really seem right is because the opposite of health is sickness, and so it's not. So if you find that you feel the need to speak to someone about your emotional well-being, that doesn't mean that you're being diagnosed with like a sickness. It's seen as very normal to talk about these things in the United States. If you're feeling really sad and depressed, or you are sort of struggling to feel any emotion at all, and you just sort of feel flat and bland all the time, if you can't sleep, if you're feeling either really happy or really sad all of the time and there's no in between, all of these things are very normal for people to talk to professionals. There's lots and lots of professional mental health counselors in the United States that talk to people about these things all the time.
هو عم بيقول إنه نحكي عن شعورنا منّو شي مُعيب هون بأمريكا، فبالعكس في كتير ناس مختصين لحتّى يقدروا يساعدونا، هو قال إنه هيدا منّو يُعتبر مرض، بالعكس يُعتبر إنه حاجة شخص يحكي عنّه لحتّى ياخُد المساعدة، قال مثلًا إذا شخص كان حزين أو شخص كان متضايق أو متوتّر لازم يحكي عن هيدا الموضوع أو مثلًا ما عم يقدر ينام، لازم يحكي عن هيدا الموضوع لحتّى يكون في مختصين يساعدوه، هو قال إنه بأمريكا في كتير مختصين نفسيّة أو متحدثين نفسية بيقدروا يساعدوا كتير بهيدا المجالات فمن المهم إنه نحكي عنها وهيدي شغلة طبيعية منا شغلة عيب نجيب سيرتها. Um, I even have a colleague who's a staff member here at Catholic Charities. His name is Bernard, and with all of our clients, every single one who comes, he goes through a list of questions about um, how people feel. That acts. It's not like a diagnostic tool to say you're healthy or you're sick, but rather an indicator of whether it seems like people might benefit from having a conversation with a counseling professional. And it's still up, it's still people's individual choices. They by no means have to, but it is just a sort of an initial start to that conversation. هو عم بيقول إنه في صديقه بالمؤسسة اسمه برنارد هو عنده مثل ورقة فيها أسئلة عن الحالة النفسية يعني مثلا كيف أنتم حاسين مبسوطين متضايقين متوترين قلقانين عم بتناموا هيك أسئلة فهو قال إنه بعض الأحيان العيال بحسوا إنه منهم بحبوا يجاوبوا على هيدي الأسئلة بس هودي الأجوبة اللي بياخدوها من العيال ما بيحددوا إنه إذا هيدا شخص مريض أو إذا كان سليم بالعكس بس لحتى يشوفوا إذا هو متضايق أو متوتر نفسيًا لحتى يقدروا يجيبوا له متحدث نفسي يساعده، بس منّه ليحددوا إذا هو مريض، فهيدي الأسئلة بترجع للعيلة إذا بيحبوا إنه يجاوبوا عليها والّا لأ، بس إجمالًا هن بيعتمدوها وبيسألوها بكل العيال اللي بييجوا على أمريكا. Okay, that is all I have for the health section. I think now is a good time to take a short break, take a deep breath, get up and stretch. Marie, your interpreting has been perfect so far. So let's take a quick break. I'll be back in about, what time is it now? 3:52. I'll be back in 3 minutes at 3:55, and we'll keep going and push through hopefully the rest of the materials over the course of the last hour. And yeah, just thank you all for your attention so far. هو عم بيقول إنه هلأ رح يعطينا رياحة صغيرة بس لحتى إذا بدنا ناخد نتفة رياحة أو نشرب مي مدتها تقريبًا 3 دقايق، هو قال 55 لازم نرجع 3:55 لحتى نكفي المضمون الباقي من المحاضرة بالساعة الباقية لنا. Okay, I'll be back in a few minutes. Thanks. لكن رح يرجع بعد كام دقايق، شكرًا.
All right, everybody. Marie, whenever you're ready, I'm ready to get going again. Abdulrazik, Mustafa, and Ibrahim, how are we doing? Hello, yeah, fine, Abdulrazak. Good, good. Yeah, Charles, I have one question. Can I ask? Yeah, please go ahead. Okay, Maria. وانا معك. اوكي سؤالي بالنسبه لكاسولك شركتك الجامعيه بخدمنا نحن كلاجئين هون نسبه للمين كير او للمين ميديكال سنتر اذا واحد داير يمشي مستشفى يعني حاليا في مده معينه بخدمونا فيه ولا ما عنده مده معينه مثلا يعني هسه مثلا انا عندي ابوينتمنت اتصل عليهم عشان يجي يجيب لي سياره يودوني المستشفى ويجوني راجع يعني نحن مرات واحد يتصل عليهم صعب جدا عشان يجيبوا عليك انت تعمل له رساله بعد ما تعمل له رساله بعد ذاك بمده ممكن يرجعوا لك مرات ممكن ما يرجعوا عليك فانا حابب اعرف هل الخدمات إلنا نحن حسي مستمره لحد امتى؟ هذا سؤال. بالنسبة للمين كير خدمات بالنسبه للميديكال سنتر المستشفى اذا واحد عنده موعد للدكتور وبدا يروح كاسل الشرطي عنده مده معينه بخدمونا فيه في هذا المشكله ولا بس عنده فتره معينه وبقيف على هذه المشكله؟ Yes, he mentioned Charlie about like a main medical center. If he do have an appointment, sometimes it's hard to reach them because sometimes you call, you left a message and they didn't go back to you right away. Do Catholic Charity can help with that until when? You are muted, Charlie. Thank you. Thank you for letting me know. That's a good question. Yes, so Abdulrazik, I'm sure that you have met our medical screening coordinator, Regina, and she can help, you know, the more notice she has, like the more time that she has to reach the hospital, the better. So, you know, for instance, if you need to change an appointment an hour before it happens or something like that, then that might be difficult for her. But Regina can help you to do that, but she also, you know, should be working with you to help sort of navigate the challenges of it. I guess it's fair to say, so that you know, so that you are able to make and change appointments. So the short answer is yes, we're able to help, but we want to help you get to a point where you feel comfortable and able in addressing that yourself. And I'll be honest, you know, sometimes I have a hard time getting in touch with my doctor's office. It can take a while for them to call back. You can wait on hold for a long time. So there are just normal difficulties in that as well. هو عم بقول الجواب انه نعم هن بيقدروا يساعدوا بهيدا الشيء. هو قال يمكن حضرتك التقيت بفرجينيا اللي هي مسؤولة عن الاشياء الصحية بالكاثوليك تشاريتي. هو قال انه هي طبعا بتقدر تساعد لحتى تاخذوا مواعيد وتتابعوا مع الاطباء. هو قال انه حتى هو مرات بيختبر هيدا الشيء انه وقت يتصل بيترك رسائل وما بيرجعوا بيتصلوا فيه. فهيدي المشكلة موجودة هون بمين. بس هو قال انه نعم هن بيقدروا يساعدوا بهيدا الشيء ويمكن فرجينيا هي المسؤولة عن هيدي القصة. اوكي نعم بس الخدمه اللي بقدم لنا اياها يعني لمده سنه ولا مده كم شهر ولا مده لحد واحد ياخذ جرين كارد في مده معينه عشان واحد ممكن يعرف يعني المستقبل. He mentions the Catholic Charities Services till when gonna be completed for 1 year, for till them to get the green card, or for how many months? Yeah, so it depends on the service. So I mentioned that the medical, if he remembers, we talked about the core services in the first 90 days at the beginning. Completing the initial doctor's appointments and making sure that you have a primary care doctor is part of that checklist. But our medical, there's not really like an end date for medical screening or for like medical assistance from our case managers.
it's more of a, I guess, a gradual transition to clients being able to take care of their medical, or at least schedule medical appointments and take care of transportation themselves. But you know, as his needs come up, we can still try to help meet them as best we can. But the goal is, right, to have Abdul Razak and his wife and his family able to sort of move towards independence on that, if that makes sense. هو عم بيقول أستاذ إنه ما في مدة معينة، يعني هو إن رح يضلوا يساعدوكم لحتى تصيروا مستقلين، تقدروا تاخدوا مواعيد طبية لوحدكم وحتى تقدروا تروحوا لوحدكم. هو قال ما في مدة محدودة، يعني هن بضلوا موجودين معكم وعم بيساعدوكم. هو سماها لحتى تقدروا تتخرجوا وتصيروا تقدروا تعتمدوا على حالكم، فما في لا مدة سنة ولا أشهر ولا حتى لتاخدوا الجرين كارد. هيدي الخدمة مفتوحة لحتى تصيروا أنتم مستقلين وتقدروا تعملوا هيدي الشغلة لوحدكم. أي كويس، تمام، خبر جميل جدا، ممتاز. Sounds تسلم good. كثير، شكرا. Thank you so much. Of course. أنا Go ahead, Ibrahim. Oh, Ibrahim, I think you muted yourself, maybe? بعد إذنك يا أستاذ أنا أسأل، ممكن؟ إيه تفضل. أستاذ مريم، أنا أسأل ممكن؟ إيه نعم أستاذ تفضل. هلو. بالنسبة الواحد بيكون له موعد في الدكتور عشان يمشي الدكتور، ولا عشان ياخد يتصل بالدكتور عشان ياخد موعد؟ يعني المشكلة دي بنعاني منها معانا شديد. يعني احنا واحد ما عنده عربية وما عارف المواصلات بتودي المستشفى وين. يعني المشكلة دي بنعاني منها معانا شديد. أنا أسأل زوجتي عندها مواعيد، اتصلت بقى قبل مواعيد بيوم، قال لي أنا بكرة حاجيك، ما جاتني. انا اتصلت بقى قالت لي والله انا كان عندي اجتماع عشان كده ما قدرت اجيك، حاجيك بكره. قلت لها كويس، بكره ما جاتني. انا اتصلت بقى 3 مرات ولا 4 مرات ما ردت علي. رجعت اتصلت بالكيس مانجر سلوفدان قال لي خلاص جاب لي عربيه، جاب لي عربيه. المشكله بنعاني منها معنا شديد. اسال الاستاذ. وشكرا. He mentioned that he do experience a very hard time about the doctor's appointment, how to go or have a car yet. That's why he experienced a lot of problem. He mentioned like his wife have a lot of doctor's appointments recently. He said sometimes maybe the case manager contact with someone to take them. I'm not sure if this is about logistic care or no, but sometimes they didn't show up or they canceled. They said we're gonna come tomorrow or after tomorrow or in a week. He talked to the case manager. I think the name is Salfat. And she said like she gonna help with that. But how do you think he can deal with this problem? It's a good question. So there is logistic care. That is one, except they changed their name now to motive care, I think. So it's called motive care now. But so that's one that's one resource that is available. That I think we've been collaborating with another nonprofit organization, which is called MANA, which stands for Maine Association for New Americans. And they've been helping out a lot with providing medical transportation for medical appointments for our clients. Now, I know that the biggest thing that affects their sort of availability and the effectiveness of their transportation is how much time they have notice. So they ask for at least 3 days before scheduling. So I guess what I would say to Ibrahim is maybe he and I, could talk a little bit outside of this for specific troubleshooting. But in general, letting Regina or whoever his medical case, whoever the medical case manager that he works with, letting them know about doctor's appointments with as much advance notice as possible is the best way to plan for good transportation. And yeah,
That's what I'll say in general. And if he wants to schedule some time with me to talk about sort of more specific recurring challenges that he's seeing, I'd be happy to do that outside of this session. هو عم بقول أستاذ إنه هيدا سؤال كتير مهم، وصحيح إنه هيدي الشغلة عم بيعانوا منها أغلبية الأشخاص اللي بيكونوا جايين لهون، لأنه بكون بعد ما عندهم سيارات وما عم يقدروا يأمنوا النقليات. هو قال إنه في جمعية كان اسمها لوجيست كير، هلأ غير اسمها لاسم تاني، هي عادة بتيجي بتاخد المريض على موعد الأطباء. هو قال مرات بيصير في إشكاليات بهيدي الجمعية أو هي المؤسسة، إنه بتتبلغ قبل 4 أيام، مرات ما بيكون في يقدروا يأمنوا الشخص لحتى لا يروحوا ياخذوا المريض على الموعد. كمان هيدي الشغلة هن عم بيعانوا منها. هو قال إذا ما عندك مانع إنه تاخد موعد معه هو لتشارلي لحتى يحكي معك أكتر بهيدا الموضوع، ويقدر يشوف كيف معقول يساعدك بالنسبة لهذا الموضوع. إذا بتحب هو جاهز لحتى ياخد موعد مع حضرتك بيوم تاني، ويقدر يحكي معك أكتر بالنسبة لهذا الموضوع ويساعدك فيه. أستاذة أنت لأخ إبراهيم أنت ما فهمت عليه، يعني هو قصده بقول سلفدان هو هذا شغال من نفس المكتب مع شارلز. فسلفدان هو هنا كل ما عندنا مشكله نتصل تليفون عليه هو بيحل اي مشاكل، فما شاء الله عليه ما بيقصر يعني. About Salfadan. ابراهيم سكت تليفونك، عمل ميوت. Marie, hold on. I'm just going to mute these two so I can hear you better, okay? Go ahead. Mention about like Sulfadan working at Catholic Charity, and he's so helpful. They always contact him when they do have problem, and always helpful. That's great. That's great. And I think that Ibrahim works with Slobodan as well. He is not the medical case manager. He's what we call the resettlement case manager. So he sort of is taking care of the general big picture needs, but he sure is helpful. And I'm glad to hear Abdul Razak say that. He can always try to help pass messages along to Regina and make sure that she's aware of medical screening. One thing that is, good practice in general with doctor's appointments, and then I want to move on to talk about employment. Usually when you leave the appointment, they give you they have the next date or the date of your next appointment ready for you. So it's a good idea to put that in your own calendar, obviously, whether you have a notebook that you write it down or you put it in your phone. But like I said, as far as coordinating transportation goes, letting our Regina or Tabarak or Habso, whichever of the medical screening case managers you're working with, letting them know even as soon as you're finished with the last appointment, when the next appointment is, they can then put it in their calendars and ask the transportation services to schedule it as well. So there will still be problems, there will still be challenges, but in general, the more advanced notice, the better for medical appointments. هو عم بقول صحيح. هلا الشخص اللي حضرتك سميته هو كتير مساعد، بس هو ما بيشتغل خصوصي بالنسبة للأشياء الطبية، هو بيشتغل أكتر بالمشاكل بشكل عام. هو قال فيرجينيا هي أكتر اللي بتشتغل بالأشياء الطبية. هو قال إذا بتقدروا تخبروها قبل ما بس ما يخلص الموعد الأول، إذا عندكم موعد تاني دغري خبروها فيه لحتى يكون معها وقت تتواصل مع الأشخاص المسؤولين اللي بيأمنوا السيارات لحتى تكون يعني حل هيدا الموضوع. هو قال مزبوط هيدا الموضوع عم بيكون في كتير مشاكل، بس إن شاء الله هن رح يشتغلوا عليه لحتى يصير أفضل بالمستقبل. ايوه، هو بالنسبه للماسك الكيس مانجر بتاع هيلث كير اللي هو ريجينا يعني. ايوه، والكيس مانجر سلفدان هو طبعا هو يعني اذا لينا عندنا اي مشاكل يعني بنتصل له عليه، يعني مش مشكله بتاع بس لا كل مشاكل. ابراهيم سكر تليفونك انت بس. He mentioned that he do agree with you that Virginia is so helpful with the medical stuff, and the other one is helpful in the all general problems. They both are so helpful. Good. I'm happy to hear that. عندي سؤال استاذ برضه ممكن.
اي نعم تفضل. بالنسبه لايام بتاع الويكند اللي هو عطله يوم السبت والاحد، مره هذا الشيء مر علي انا وتاثرت عليه شديد يعني. فادوني موعد يوم كان بقى يوم الاحد في ميديكال سنتر، فخبرت بيوم الخميس كان للرجينا، ما رد علي، فعملت له رساله عاديه، فرد علي قال لي خليني يوم الاحد في الاجازه ما شغالين. في هذه الحاله انا عندي موعد مع دكتور، اذا دكتور فوت هذا الموعد معناته بعتوني موعد ثاني ممكن يعجلوها بعد شهر او شهرين، وانا ما عندي وسيله امشي يعني. فبدنا حل هذه المشكله يعني. يعطيك العافيه. Yeah, so also he mentioned about what he did experience. He got an appointment on Sunday at Maine Medical. He tried to contact Regina about that. They told him that it's on weekend. It's hard to find like a transportation. And if he didn't go or not showing up, it's gonna be rescheduled for a month or so. It's gonna be long waiting. How do you think you can help with this problem when they do have appointments on the weekend? Well, again, with there may be, I think that the medical transportation services such as motive care or logistic care, I think that those do operate on the weekend. So there are some services that Regina would be able to schedule during the week that could still come pick him up on the weekend. Otherwise, my suggestions, now I'm not sure, I know Abdul Razik lives in Westbrook. I can't remember exactly where he lives. I don't know if there's a bus route that goes to Westbrook and a bus route that goes to Maine Medical Center. And I don't know if that might be a possibility for him to take those. There are, of course, also taxis, not ideal, but it is a solution. So there's a couple of different options there, and again, I keep saying this, but with enough planning and enough time, our medical screening team can help him plan to, help him create a strategy to make sure that he gets to his doctor's appointments, even if they're on a Sunday. هو عم بقول أستاذ إنه صحيح مثل ما قلت بعض الأحيان الشركات اللي بتعمل النقليات بتكون معطلة أيام السبت والأحد. هو قال إذا هو منه غلطان حضرتك موجود بوست بروك بس منه قادر يحدد مزبوط بأي محل حضرتك موجود، بس احتمال يكون في باص بينزل من حد حضرتك لمحل وبتقدر تاخد باص تاني على المستشفى، أو احتمال تاني ممكن يكون التاكسي. هو قال صحيح إنه هيدا الاحتمالات شوي ممكن تكون مكلفة بس هيدا الموجود. بس مرات كتير إذا حضرتك عطيتهم وقت للكيس اللي بيشتغل بالأشياء الطبية من وقت طويل، يعني يكون عندهم وقت لحتى يقدروا يلاقوا لك حل لهيدي المشكلة، هو متأكد إنه رح يقدروا يساعدوك بهيدا الموضوع، لأنه في احتمالات تانية لتقدر تروح على الموعد إذا كان أيام السبت أو الأحد. All right, Marie, we're going to have to push forward and talk about the last few topics that we have, but I'm happy to follow up on anything that we talk about today individually later on another day. So next we're going to talk about employment, and everyone should hold on to their questions for afterwards or another day, and we'll get to all of them. هو عم بقول إنه طبعًا هو مستعد يسمع أسئلتكم ويساعدكم بهودي الأشياء، بس لأنه ما بقى عنده وقت كتير لازم يخلص المواعيد الأشياء التانية، العناوين التانية اللي بده يحكي عنها، بس أكيد هو بيقدر يسمعكم بأيامات تانية وفيكم تتواصلوا معه بأي وقت بأي مشكلة عندكم إياها. ماشي. Okay. Yes. All right, sounds good. So employment. We've already talked about many of the reasons that employment is important for income, for financial security. But we're going to talk now about ways to find jobs, ways to be ready to start working, and what to expect once you have started working.
هو عم بقول هلأ بدنا نحكي عن unemployment هي العاطل عن العمل، يعني كيف بتستفيدوا من هيدي الخدمة؟ هو قال بالنسبة لهيدي الأشياء لازم أول شي تشتغلوا، بعدين يتوقف الشغل، بعدين تقدروا تقدموا على هيدي الخدمة. So, in general, almost all jobs in the United States can be worked by either men or women. There are very, very few that are sort of gender specific in terms of who fills those roles. And in general, in the workplace, men and women are paid equally, treated with equal respect, and often work alongside one another. هو عم بقول إنه كل الوظايف بأمريكا بالإجمال كلها سوا بتقدر يشتغل فيها المرأة والرجل. هو قال الوظايف القليلة جدا اللي بتتطلب بس جنس واحد، يعني كان مرأة أو كان رجل ليقدر يشتغل فيها، بس بشكل عام كل الوظايف بتقدر تشتغل فيها المرأة والرجل. As refugees, you all are authorized to work in the United States indefinitely. What that means is that your work authorization does not expire. Now, you all probably have work permit cards that have an expiration date on them. But even after that, it's only that piece of plastic, the card, that expires. And even after that, you are still authorized to work, and we can use other documents to verify that. هو عم بقول كلاجئين نحن بنقدر نشتغل بأمريكا بكارت، هو كارت عمل، بس هيدا الكارت العمل بنقدر نشتغل فيه كل الوقت، يعني ما في له نهاية أو تاريخ نهاية. هو قال الكارت اللي هو بلاستيك بيكون مكتوب عليه تاريخ نهاية، هيدا الوحيد اللي بيخلص، بس نحن كحقنا بنقدر نشتغل بأمريكا مدى الوقت، ما في عنا تاريخ نهاية إنه يخلص بالنسبة للعمل. And just a little bit more about that. The employment cards that you receive, most of them expire 2 years after the day that they were issued. It's expected that because you are refugees and after 1 year you're eligible to apply for a permanent residence or a green card, that within that 2-year period that the card is valid, you will have applied for your green card, hopefully been approved, hopefully have received it, and from then on, you show your permanent resident card or green card, and you don't need the employment authorization card anymore. هو عم بقول إنه الكروت اللي معنا تبعية العمل هي مدتها لمدة 2 يعني الحقوق إنك تقدر تشتغل هون بأمريكا. هو قال ليش هي مدتها ل2؟ لأنه وقت يجي اللاجئ على أمريكا بعد سنة بيقدر يقدم على الإقامة اللي هي الجرين كارد، وقت يقدر يقدم على الإقامة اللي هي الجرين كارد ساعتها بيقدر يحق له يشتغل على أمريكا بدون هيدا الكارت اللي هو يعني الكارت الحق تبع العمل. فهو من هيك الكارت تبع حق العمل مدته ل2 لأنه بيعتبروا هن إنه نحن عم نقدم على الجرين كارد أول سنة بعد سنة، ومن هون لسنة تانية بنكون حصلنا عليه، ساعتها بنقدر نشتغل بشكل قانوني بأمريكا بعد ما نحصل على الإقامة. Let's see. English is helpful for many things in the United States. Knowing how to speak English is helpful, but for work, it's actually not necessary. And in fact, one thing that we do frequently at Catholic Charities with people who do not speak English yet, we can find employers where there are other speakers of their languages, in all of your cases Arabic, who are working there who also speak English. This can be a really helpful way to learn, actually, when you're on the job with someone who can speak your language but also speaks English. They can teach you the words and the phrases and the language that relates to what is right in front of you. And so in some ways it's a better or a faster way to learn than in the classroom. هو عم بقول اللغة الإنجليزية هي ضرورية لحتى نكون موجودين بأمريكا، لحتى نقدر نتواصل مع الأشخاص اللي موجودين هون، بس اللغة الإنجليزية منا عائق إنه نقدر نشتغل، لأنه في كتير وظايف بنقدر نشتغل فيها بدون ما نكون نحكي اللغة. هو قال إنه في كتير عرب عم يشتغلوا بوظايف موجود فيهم أمريكان،
فهيدا المحل الأكتر مناسب لإنه نتعلم نحن اللغة، لإنه رح نكون عم نحكي معهم بالإنجليزي لحتى نقدر نفهم عليهم يفهموا علينا، فبنكون عم نتعلم اللغة بهيدا المجال. فقال هو إنه كتير مهم إنه نشتغل حتى لو ما كنا نحكي اللغة الإنجليزية، بس نحن رح نكون عم نتعلمها من خلال شغلنا. Every job in the United States, no matter what it is, if you're washing floors or if you're a doctor, or it really doesn't matter, every job comes with training. It's very rare that someone is expected on day one to know all of the necessary skills and abilities involved with a job. So if you feel nervous or hesitant about, your readiness to work, just remember that it is built into every single job that, sometimes 1 week, sometimes a month, you are being mentored and trained by someone else at the company, who will help you learn what you need to know about the job. كل الوظايف بأمريكا إن كانت بتبلش بشخص عم يمسح الأرض أو طبيب، يعني كل الوظايف الموجودة بأمريكا هي بتعتمد على التدرب. يعني ما في ولا وظيفة بتروح بتبلش فيها ولازم تكون بتعرف كل شي فيها، فكل الوظايف هن بدربوك. في وظايف بتعتمد على وقت التدريب أسبوع، أو في وظايف تعتمد وقت التدريب مدتها شهر، بس كل الوظايف بدربوك لحتى تقدر تشتغلها، فما بحاجة تكون تعرف كل شي من أول يوم، كله بيجي من وراء التدريب. Part of the hiring process for many jobs, and this is not true for all jobs, but a lot of the time, employers will want to do an interview with you. After you submit your application, they will look at it and they'll call and say, I would like you to do an interview. Now, I've learned that this is sort of something that Americans are brought up being taught, and that sometimes other people feel less comfortable with. But the interview is when you have to be very proud and really emphasize all of the things that you're good at. Not the time to be humble and say, oh, I can sort of do this. An interview is where you appear confident and really sure that you're able to perform the functions of the job. That's what employers want to see. هو عم بقول إنه كمان كل الوظايف بتتطلب منا مقابلة، فكل الوظايف الموجودة بيطلبوا من الشخص اللي جاي يشتغل يعمل معهم مقابلة، وطبعا حسب هيدي المقابلة بتعتمد عليكم لحتى تقدروا تاخدوا الوظيفة. من هيك عطول نحن لازم نكون جاهزين للمقابلة لنقدر ناخد الوظيفة. For you all, I used to be my first job at Catholic Charities was as an employment case manager, and oftentimes we would bring an interpreter so that someone could do an interview even if they didn't speak English. And so no matter what language you're speaking, I'm telling you, that's what employers want to see when they do an interview with you. هو عم بقول إنه هو من أول ما بلش مع الكاثوليك تشاريتي على طول وقت يكون يعمل مقابلات بيقدر يجيب مترجم، فأنتوا كمان وقت تكونوا عم تعملوا مقابلات تقدروا تطلبوا مترجم ليكون موجود معكم لتقدروا تعملوها بشكل صحيح. Again, it's important to remember that our employment case management services have an eligibility period of 5 years as well. So even if you're ready to become a lawyer 4 years from now and you want support with the interview, we can still do it. So just remember that. هو عم بقول إنه كمان الوظايف أو العلم كله بياخد 5 سنوات، يعني إذا أنتم كنتوا حابين تصيروا محامية معكم 5 سنين لحتى تدرسوا لحتى تقدروا توصلوا لهيدي الشغلة. Many people, so when you get hired to a job, you have to fill out paperwork that one verifies that you are authorized to work in the United States, and two, gives details about your household, so that the government knows how much money to take out of your paycheck in the form of taxes. This depends on your household composition. Sometimes people who have more children who are financially dependent on them will get taxed less.
people who make more money often get, the more money you make, the more you get taxed. And it's just really important to be honest and truthful when you're filling out this paperwork. The government always has ways of finding out if you're not truthful. But that's a normal part of really any job. هو كمان بالوظايف من الشغلة الطبيعية هون إنه ندفع ضرايب، فهو قال دفع الضرايب بصير حسب عدد العيلة اللي عنا أفراد العيلة، وكمان حسب المبلغ اللي عم نعمله، فطبعًا إذا كنا عم نطلع مبلغ أكبر بنكون عم ندفع ضرايب أكتر، وإذا كنا عم نطلع مبلغ أقل بندفع أقل. On that note, when many people, when they receive their first paycheck, every paycheck in the United States shows, or it should show, how many hours you worked, how many dollars per hour you earned while working, and the total amount of money that gets, that amounts to. That is called your gross pay. You can start with that, Marie. هو عم بيقول وقت نحن عم نشتغل بنكون عنا المبلغ اللي مطلعينه، بيكون عنا قديش عم ندفع تاكسات، وبيكون عنا قديش المبلغ اللي باقي لنا الصافي. What paychecks also are supposed to show is the amount of taxes that are taken out of each check. Now, these are usually done in 4 categories. One is your federal taxes that you pay to the US government in Washington, D.C. One is your state taxes that you pay to the state of Maine in Augusta. One is your Social Security taxes. And what that, if you remember, I talked about Social Security for people 65 and older. That's where that money comes from. Everyone is paying into that system their whole life and then getting some back after they turn 65. And then the last category will be if you have medical insurance or things like that, and there's an amount taken out of your paycheck for that, it will show that as well. هو عم بيقول إنه على التشيك اللي نحن بناخده بيكون موجود قديش تاكسات نحن عم ندفع. التاكسات اللي نحن عم ندفعهم بيكونوا مقسمين على 4 مراحل. أول مرحلة اللي هي الفيدرال اللي هن موقعهم بواشنطن، بنكون عم ندفع لهم نحن تاكسات نسبة من التاكس. تاني مرحلة هي الولاية اللي هن موقعهم بأوغستا اللي هن تابعين للولاية اللي نحن عايشين فيها، كمان بنكون عم ندفع لهم نسبة. ثالث شيء الضمان الاجتماعي، مثل ما هو خبرنا إنه أو بالحديث اللي سابق إنه اللي عمره فوق ال65 بيكون عم يطلع له ضمان اجتماعي تقاعد، فبنكون نحن عم ندفع تاكسات لا نصير الله رد عمرنا 65 ونطلع لنا هيدا التقاعد. ورابع نسبة من التاكس اللي نحن بندفعها let me check. Sorry, just for double check. Federal, state, and SSI. main الانشورنس. واخر نسبة اللي نحن بندفعها هي الطبابة، كمان بنكون عم ندفع تاكس هيطلع لنا خدمة الطبابة اللي هي المين كير. Let's see. Finally, when you start working, I mentioned this earlier, if you are receiving benefits such as TANF, food stamps, Maine Care, it's important to let the Department of Health and Human Services know that your income has changed. You can do this by calling, you can do it online, you can do it by going into one of their offices, and our case managers will be happy to help you do that, because it's very important that they know that, so that they're not giving you more money than you should be getting, because sometimes people don't tell them and then they have to pay money back to the government that they got in error, which is obviously worse. وهو عم بيقول كمان كتير من المهم إنه نحن نخبر DHHS وقت نشتغل قديش المبلغ اللي طلعناه ونعطيهم البرهان، لأنه إذا ما خبرنا DHHS قديش نحن عم نطلع وبعدين بيكونوا هن عم يدفعوا لنا أكتر، بعدين هن بيكتشفوا هيدا الشيء بصير نحن لازم ندفع لهم مثل مصاري رجعية على وقت ما خبرناهم، فمن الأفضل إنه نحن نخبرهم لحتى نضل ماشيين بشكل صحيح وما نضطر ندفع بعدين نسبة من المبلغ. سؤال في هذه الجزئية أستاذ. Go ahead, Abdulraz. نسبة لكلامه اللي بيقول بأنه مجرد ما واحد اشتغل يخبر DHS. مثلا أنا اشتغلت تميت 10 أيام ولا أسبوعين
اخبر DHS بانه انا اشتغلت ودخلي كده هيك، ولا اخبر ناس الكاسو شرطي؟ You mentioned that you did mention about inform DHHS when he worked. He said, like, let's say he did work for 10 days or for 2 weeks. Do he need to inform DHHS or Catholic Charity? It's certainly good to inform Catholic Charities, just so that your case manager is aware of that, like when they're scheduling appointments or you know, for logistical reasons. Based on the amount of income that I'm, you know, probably was under $1,500 for 2 weeks of work. It's not of critical importance. Honestly, it's not my area of expertise as to what the sort of financial point is when that you reach where you have to inform DHHS. I think it's always safe to do so, but given that it was such a short period of time that he actually worked, he probably doesn't need to worry about going back and doing it. And I think as long as Slobodan is aware of it, he will know. Slobodan being the case manager, he will know when DHHS needs to be informed. هو عم بيقول إنه كتير من المهم إنك تخبر الكاثوليك تشاريتي بالبداية، لأنه بعض الأحيان إذا اشتغلت لمدة قصيرة ما بحاجة إنك تخبر دي اتش عنها. يمكن لازم تكون عم تشتغل لمدة أطول لحتى تكون عم تخبرهم، لحتى توصل لهم براهين من هيدا قديش حضرتك اشتغلت. بس هو قال من المهم إنك تخبر الكاثوليك تشاريتي وهن بخبروك شو لازم تعمل. Thank you for the question. That's a good question. Okay, we are going to cover another section now about housing, and then I'm going to talk very briefly about a few last things, and we'll be done. So we're getting close to the end. I really appreciate the attention that you're all paying and the good questions that you're asking. هو عم بقول هلأ بده يخبرنا عن الهاوسينج بشكل سريع، يعني عن البيوت، وبيتشكركم جدا لمتابعة هيدي المحاضرة. So there are laws around particularly renting an apartment in the United States, and sometimes these vary by city or state, but there are laws that protect tenants, people who rent apartments, and hold landlords, the people who own apartments, responsible to meet certain standards in the rental relationship. هو عم بقول إنه في قانون بيحمي المستأجر بالنسبة لوجوده بالبيت من صاحب البيت. هو قال إنه من هيك لازم يكون في علاقة مهمة بين صاحب البيت والمستأجر، ويكون صاحب البيت عم يقدر يتفهم وضع المستأجر. So finding an apartment in Maine right now, the real estate market in Maine, the renting market, has gotten a lot more expensive in recent years. A lot of people want to move to Maine. So it's important to maintain a good relationship with the landlord that you have, because similar to employment, when you leave one job and find another and the employer wants to call the previous employer, landlords will ask your previous landlord for a reference and say, hey, was this person, you know, did they break things in the apartment? Did they take care? Did they communicate with you? Did they pay rent on time? All of this stuff. So for future reasons, it's important to maintain a good relationship with your landlord. هو عم بقول إنه هلأ ولاية مين عم تمرق بأكتر وقت صعب بالنسبة لإنه الشخص يلاقي شقة يستأجرها، لأنه كل الناس عم تجي على مين، فأجار البيوت صار كتير غالي وأجار الشقق صار كتير غالي. من هيك كتير مهم إنه تبنوا علاقة منيحة مع صاحب الملك، لأنه الله راد بالمستقبل إذا قررتوا تنقلوا على بيت تاني، صاحب البيت التاني رح يكون عم يسأل عنكم إذا كنتوا عم تدفعوا الأجار بالوقت المناسب، إذا كنتوا مستأجرين منيح لحتى يقدر يوافق إنه يأجركم. من هيك كتير مهم إنه تبنوا هيدي العلاقة بينكم وبين صاحب الملك. So apartment rentals are formalized through contracts that we call leases.
often these last for 12 months, or they might be month to month, like it gets renewed each month, or 6 months or something like that. Now, the important thing about leases is that they describe what aspects of the rental the landlord will be responsible for, how much the rent is, um, who pays the different utility bills, and things like that. The other thing about leases is if you decide to leave your apartment, sometimes landlords will require a certain length of time in notice, and that is also detailed in the lease. So you might have to tell them 2 months before you leave that I'm going to leave in 2 months. كمان كتير مهم ننتبه وقت نستأجر البيت هو عقد الأجار. عقد الأجار مرات بيكون على مدة 12 شهر، مرات بيكون من شهر لشهر، مرات بيكون 6 أشهر، بترجع هيدا الشيء لصاحب الملك. ومن الأشياء كمان اللي لازم ننتبهها بعقد الأجار مرات بيكون في ملاحظة إنه أنتوا لازم تعطوا خبر لصاحب الملك قبل بشهرين قبل ما تتركوا البيت، فهيدي كمان كتير مهمة إنه تنتبهوا لها، إنه لازم تعطوه ملاحظة إنه نحن بعد شهرين بدنا نترك البيت، هيك بتصيروا أنتم حاميين حالكم من إنكم تدفعوا تكاليف كسر عقد الأجار. There is something in the so keeping your apartment clean and in good condition is important for a lot of reasons. One, you want to live in a clean house. Two, health reasons and avoiding things like rodents or insects as pests. But also, it's important to take care of your apartment because there is what's called, when you move in, there's something called a security deposit. Usually it's equivalent to 1 month's rent, and it is a kind of assurance to the landlord that you will take care of the apartment. If you move out and everything is broken and not working, they can use that money to pay to do the repairs. If you move out and it's in good condition, you get the money back. هو كمان كتير مهم بالنسبة وقت نستأجر البيت إنه ننتبه للبيت ونخليه نضيف ونخليه بالشكل الجيد اللي نحن استلمناه فيه. ليش؟ لأنه وقت نحن نستأجر البيت بياخدوا منا مبلغ بالبداية قد مبلغ الأجار، هيدا المبلغ هن بيخلوه على جنب لحتى نحن نقول رد وقت نترك البيت بيجوا بيطلعوا بهيدا البيت. إذا لقوا إنه البيت فيه أشياء مكسرة بحاجة لطرش بحاجة لتظبيط بيستعملوا هيدا المبلغ، بينما إذا تركنا البيت نحن بالشكل الجيد بيردوا لنا المبلغ كامل، فهيك بنكون عم نستفيد إنه نحن نسترجع المبلغ اللي حطيناه لأنه نحن انتبهنا لهيدا الشقة ولا هيدا البيت وتركناها بالشكل الجيد والشكل النظيف. Next, I'm going to talk about some of so there's tenant rights, things that tenants can expect that the landlord do, and then tenant responsibilities, things that tenants have to do as part of the rental agreement. كمان الاشياء اللي هلا بده يخبرنا عنها هو حق المستأجر والاشياء اللي المستأجر مسؤول عنها بالنسبة للبيت. Some tenant rights include expectations that when they move into an apartment, there's no insects or rodent infestation, so no bed bugs, no mice, anything like that. That the lights and the electrical outlets are all functioning safely and they're in good repair. And that all the pipes and the faucets and the shower and everything is not leaking, that there's not water falling from the ceiling or coming out of the walls or anything like that. من حق المستأجر إنه وقت ينقل على البيت يكون نظيف، ما يكون فيه حشرات ولا يكون فيه صراصير ولا يكون فيه كمان فيران، فهيدا من حق المستأجر. كمان من حق المستأجر إنه الكهرباء والفيش تبعون الكهرباء تكون آمنة وما تسبب أي ماس بالنسبة للبيت، فهودي كمان حق المستأجر وقت ينقل على البيت يكون البيت جاهز وآمن لحتى اللي يقعد فيه. Tenant rights when they move into an apartment also include that the windows function and are able to open and that they're not broken, and that the hot water and the running water in general are both functioning well.
وهو كمان عم بيقول بالنسبة للشبابيك لازم تكون الشبابيك آمنة، يعني لازم تكون تفتح وتسكر بشكل آمن، هيدا كمان من حق المستأجر، لأنه لا سمح الله إذا صار شي مرات بيقولوا فيكم تطلعوا من الشباك، لازم يكون الشباك آمن لحتى الواحد يقدر يطلع منه. Tenant responsibilities, so things that tenants must do as part of the rental agreement, include storing food properly to avoid pests, so in the refrigerator, in cabinets, somewhere that's out of the way. Taking out the trash on the right day so that it's not sitting outside for a long time and attracting animals. And informing the landlord if it needs to be through your case manager, that's fine. But when things go wrong in the apartment, if something breaks or something isn't working properly, anything like that. كمان هو عم بيقول من مسؤولية المستأجر وقت يقعد بالبيت إنه ما يخلي الباب مفتوح وقت طويل لحتى لا يفوت على قلبه حشرات أو أشياء يعني تنزعه، وكمان لازم يخبر الكيس مانجر إذا لا سمح الله صار أي شيء عطل بالشقة لحتى صاحب الملك يعرف ويجي يقدر يصلحه بالوقت المناسب. Part of being a good tenant is also being a good neighbor. So being considerate of those who live around you. This includes things like making sure that your children know how and where to play safely, not making too much noise in the apartment at night. I mentioned not like putting broken furniture and things outside on the street that aren't going to be taken away, and other general considerations for those who live around you. هو عم بيقول كمان مش بس لازم نكون مسؤولين عن البيت من الداخل، كمان لازم نكون مسؤولين من الخارج، يعني ما نحط عفش مكسّر أو أشيا فرش ما بدنا إياه برّا مكسّر لحتى لوقت طويل لحتى نقدر نشيله أو ناخده، كمان لازم نهتم بالمنظر البيت من الخارج. All right, so that is all I have for the housing section. There's a few topics that I did not focus on as much today that I'm really very happy to talk with you all about after this session. I want to respect Marie's time and all of your time. So are there any questions about what we did cover, keeping in mind that I might not have time to answer them right now? هو عم بيقول إنه هو بيتشكركم جدًا لوقتكم اللي عطيتوه إياه، هيدا كان كل شي بالنسبة للhousing والمواضيع اللي كان بده يحكي عنها، في أي سؤال عندكم إياه تسألوه، هو ما عنده وقت لحتى يجاوب عنه، بس هو رح يخليه براسه ويشتغل عليه بالمستقبل. عندكم أي سؤال بالنسبة للأشياء اللي حكى عنها؟ ايوه انا أستاذ ماريا، انا عندي سؤال. انا البداية جيت لقيت فيه فيران وصراصير كلمت بنت البيت، قلت لها كان البيت ده فيه صراصير وفيه فيران. جاب لي اول الصراصير جاب لي انبوبه واحده وخلصت، والصراصير لسه موجوده والفيران موجوده. كلمته والكيس ورك كلمه ومش عاوز يجيب، وهو مش موجود هنا. يعني الكيس ورك كلمه، وانا كلمته برضه شخصيا، يعني الوكيل هنا، وكلمته قلت له يا اخي البيت ده فيه صراصير، صورتها وكلمته قلت له دي الصراصير وده الفار، والفار ليوم على الليله موجود والصراصير موجوده. الناس قاعد يقول له انا اعمل ايه؟ Yes, he mentioned about when he did move to the house, he found like a bed bug and also he found a lot of mouses on the house. He did contact the case manager and the case manager contact the landlord. But what he did, he gave him one bottle to spray for the bed bug and that's all. The bottle is done. Everything stay at the house. What he's supposed to do, he tried also to contact with him from another person, but also didn't anything to help. What he's supposed to do in this situation? Okay, very good question. I think that I think it's okay so he used the bottle and the bed bugs did not go away. Is that what I'm understanding? Yeah. I think it's okay to ask the landlord for more of the bed bug treatment, or
or to have people actually come, like professionals come to do a treatment of the house that might be more effective. Then, you know, people have special equipment to deal with bed bugs. I've had to deal with them myself. And so there are professionals who can come to your house, and, you know, with the support of his case manager, it might be possible to advocate with the landlord to make them do that. If not, there are lawyers. So landlords are legally obligated to deal with bed bug and other pest infestations. You know, if it comes to the point where the landlord is really ignoring his requests, there are lawyers who could intervene on his behalf, and we could keep that option open. هو عم بقول الأستاذ إنه فيك ترجع تطلب منه إنه يعمل يعني يعطيك أو قنينة تانية كرمال الصراصير، أو إنه يعمل علاج يجيب شركة لحتى اللي هي ترش البيت لحتى اللي يقدر ينضف من الصراصير ومن الفيران. هو قال إنه فيك تستعمل الكيس مانجر لحتى اللي تكون موجودة معك وتقدر تدافع عن حقك، وإذا هو ما عمل المطلوب ساعتها بنقدر نروح على محامي ونقدر نجيب لك حقك بهيدي الطريقة، لأنه هو من يعني من القانون إنه صاحب البيت يقدر يهتم بهيدا الإشي لحتى يأمن سلامة المستأجر. Ibrahim, does that answer your question? I know I can follow up with Slobodan about this and see if we can put some more pressure on the landlord somehow. هو عم يسأل أستاذ إبراهيم إذا هو جاوبك على سؤالك وهو رح يتابع هيدا الموضوع ويشوف معقول يحط ضغط على صاحب الملك لحتى يقدر يساعدك بهيدي القصة. ماشي كويس، تمام. وإذا كان عاوز رقم صاحب البيت أنا حابعت له رقم صاحب البيت في الرسالة. Sounds good, and also he will send you a landlord phone number on a message. Okay, that sounds good. We'll keep checking in about how things are with the bed bug. كتير منيح. Does Mustafa or Abdul Razak, do you have any final questions before we? I'm going to, before we end, I'll talk about the some of the topics that we didn't get to cover today, and so you know, if you're curious about any of them, we can follow up, absolutely. But for now, are there any other questions? حدا عنده أي نو بالنسبه لي ما عندك سؤال، بس بشكر جدا ما شاء الله، يعني محادثته كانت شيقه ومفهومه جدا ما شاء الله، ما خلى شيء وارد هناك، فبشكر ما شاء الله، يعني ما في مشكله. He mentioned he doesn't have any more question and he appreciate what you did today. You talk about everything. You are so clear and you give a lot of helpful information. Good. I'm very happy to hear that. And you're welcome. Mustafa, anything left for you? أستاذ مصطفى عندك أي سؤال؟ لا ما عندي أي سؤال. يعطيكم العافية وكتر خيركم. أسئلة كتير حلوة واللي طرحتوها يعني الحمد لله استفدنا منها. He mentioned no, thank you so much, and it was very helpful information. We appreciate your help. Great. Well, I'm very happy to hear that. So if any of you would like to talk more about any of the following, we can find a time for that over the phone or in person. So things that we didn't have as much time to talk about today are cultural adjustment and some of the sort of cultural norms in the United States. Transportation systems, which is difficult because you all live in different places with different access to public transportation. And then finally, education. We talked a little bit about public education for kids, but if you want to learn more, I'd be happy to discuss secondary education for kids or for adults, adult education, English learning, or anything along those lines. So if you want to learn more about those, you all have my phone number now. You can call me or send me a message and we can get an interpreter to help us do that. And, you know, with general questions relating to anything that we discussed here today, I'm always happy to talk and try to help find answers and solutions.
هو عم بقول إنه إذا بعد بتحبوا تعرفوا أكتر عن بالنسبة للنقليات بالنسبة للتعليم وخاصة تعليم الراشدين يعني أو حتى تعلم اللغة الإنجليزية. هو قال كمان إنه إذا بتحبوا تعرفوا أكتر عن القوانين والسقف الموجودة هون معكم رقم تليفونه رح يعطينا إياه كمان هلأ، وفيكم تتواصلوا معه بأي وقت أو تتصلوا فيه وبيقدر يجيب لكم مترجم لغة عربية لحتى يكون التواصل بشكل أوضح. All right. برضه ممكن يا أستاذة في الصيف يعني ممكن يجي ياخذونا مع أولادنا كده مثلا يطلعونا مكان الأماكن السياحية، أماكن الآثار العامة، يعني يضرفون ترفيش نقدر نعرف أنا المنطقة مين يعني. He mentioned, do you think you can offer on the summer like a programs, fun activity program for the whole family to get them out to be like a tourist for them in Maine, and they can know more about the state and where they can get their kids in the future? That's a great idea. I will think about that. That's a new question at the end of one of these orientations, but he's right. We're going into the summertime and it's a great time to explore different places in the state of Maine and spend time outside with your family. So that's some good homework for me, Abdul Razak. I'll work on that and I'll let you Okay. know. Thank you so much. And هو إنه هيدا سؤال كتير حلو وفكرة كتير حلوة خصوصي بداية هيدا الصيف لحتى البركي بيعمل نشاطات استكشاف أكتر بمين تتعرفوا أكتر عليها. هو بيتشكرك على هيدا السؤال الحلو. تسلم كثير، شكرا كثير لكم. Thank you so much. all right. Well, I think now is a good time to end it. Again, thank you all so much. Thank you, Marie, for your wonderful interpreting. It was lovely to spend the afternoon with all of you. And I look forward to talking to you all more as you continue your lives here in Maine. Thank you. Thank you again. هو عم بقول لكم شكرا كتير وهو عم بقول إنه قضى فترة بعد الظهر حلوة معكم جميعا وإن شاء الله بضل بيتواصل معكم وإن شاء الله كل شيء بيكون معكم منيح. شكرا كتير وأنا تشرفت بمعرفتكم كمان. شكرا كتير لكم. شكرا كثير مريم. شكرا لك كمان والله تعبناكي معنا بالأسئلة. أبدا. يا رب وإن شاء الله بتقضوا وقت حلو هون وبتكون كل شيء منيح معكم. بس رقم تليفونه بيراسلني منه بس هو رقم تليفونه إذا بدي شيء منه. He needs your phone number please. Okay, Mustafa, I texted you on WhatsApp, so you should already have it, but I'll make sure that you know it's me. Okay? هو عم بقول إنه بعت لك رسالة على الواتساب لازم يكون صار معك رقمه بس هو رح يرجع يبعت لك وحدة تانية لتتأكد إنه استلمته. هو رقمه يعطيكم العافية. Yeah, Charles, I have last question. I hope don't forget for my program about driving, truck driving. Yeah, this is so important. Don't forget, please. Of course, no problem. Okay, thank you so much. Thank you, Mariam. Thank you so much. See you next time. Thank you so much. Really nice meeting you. It was nice to meet you too. Have a good night, everyone. Bye bye. Okay, you too. Bye. Thank you.